sawa. Wanafunzi iko mahali penye, unajua hii wimbo imesema umetutoa mbali, umetushika mkono. Natarajia kwanza tungesimama si wote laini moja tunacheza na gavana. Ndio watu waone kenyewe amewatoa mbali, amewashika mkono. Hapo niko sawa? Wanafunzi naomba turudi hapa. Hiyo wimbo tuna gavana hapa. Alafu gavana akuwe katikati yake, yeye nyinyi na mawaziri. Wanafunzi wote tukija hapa. Laini moja hapa. Gavana akuwe katikati yenu na mawaziri ambao wako nao pia watakuwa MCAs wetu. Yes. Wanafunzi naomba laini moja. Media iko huku nataka waone. Penye nimesimama hapa nataka kuona wanafunzi nyuma yetu hapa. Kwa kidogo. Thank you. DJ let's go. Tunaanza hakika wewe ni Mungu wa yote, unatawala dunia na vilivyomo na kuumea tena. Jehova, hakika tumeuona mkono wako Bwana, kweli kuona mikono kwa hewa Mungu mahali ulio. Nenda chini vizuri, chini hata chini. Watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako milele. Sifu jina lako Baba, tutakusifu kweli. Daima umema tutaishi kwako. Tumeuona Baba mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni tuone kila mtu kutoka twende. Waliyapaki kutoacha uliwaahidi hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka kwa jina lako Yesu. Waponye. Una ubaguzi wote ni sawa kwako. Umetuita Yesu. Wapi vigelegele? Asante. DJ wimbo iko sawa sana, si ndio? Ni kwa neema. Kwa heshima naomba tusimame tu kwa vile tumesimama hivyo. Niweze kumkaribisha aweze kupeleka mbele za Bwana. Kama uko hapo umevaa kofia ama umevaa sare ambayo si ya kidini kwa kichwa, nitaomba uweze kuitoa. Wacha tuamini na tuweze kuomba. Baba mfalme mwema, uishie milele na milele. Ni mchana ulio mwema,
Jehova, twakuinua, twakutukuza Baba, tunasema ni asante. Angalia kikao cha siku ya leo Baba, wako katika boma la Mheshimiwa Wangamati. Baba, tunaweka mkononi mwako Baba, tuko na maongeo na kurudisha shukurani kwa ajili ya watoto wetu Baba. Itakuwa rahisi kufika siku ya leo, bali imekugharimu tu mkono wako Bwana. Gavana wetu mkononi mwako Baba, familia yake mkononi mwako, kuanzia kwa mtoto hadi kwa mkubwa. Mfalme Baba, unazidi kuwazingira kwa damu ya mwanao, unazidi Baba kuwasimamisha Baba, unazidi kuwapa nguvu, kwa maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hakuna Mungu mwingine aliyo kama wewe. Tunajua ya kwamba Baba itakuwa rahisi hata kama kufika siku ya leo, kwa sababu tu ya neema yako Baba. Imegharimu mkono wako Baba, ukazidi kumlinda, ukazidi kumsimamisha, ukazidi kumpa afya. Asante Mtakatifu, ni kwa ajili ya watoto wetu wenye wamefanya mtihani mwaka jana Baba, unawajua kwa ajili ya mkono wa gavana Baba, wamefika hapa kurudisha shukrani. Asante Mungu wangu, maana wewe ni Mungu. Asante Mtakatifu kwa ajili ya wazazi Baba, unazidi kuwainua, unazidi kuwafungulia hata mapato Bwana, wakaweza hata kuwapeleka university. Asante Mungu wetu, maana wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Kikao ya leo mkononi mwako Baba, ukatawale na utamalaki. Ale sio kwamba Baba, ukatuombee machache katika jina la Yesu naomba nikiamini. Bwana asifiwe. Tupigie Bwana makofi. Nitaomba kwa heshima Your Excellency tuweze kukaa na wanafunzi pia tukae. Karibu sana wageni ambao wanawasili sasa. Kuna yule sijareje? Asante. Your Excellency, we want to thank God for this day ambayo umeandaa tuje hapa to celebrate achievements ambazo serikali yake ilifanya na tusherekee hao wanafunzi sisi wote. In the gathering, Your Excellency, tuko na wazazi wa wanafunzi ambao walipata scholarship kutoka kwa serikali yako. Naomba tuwasimame waweze kuwevu, wazazi wote tusimame tuweze kuwevia Your Excellency. Excellency, hao ni wazazi. Wanafunzi tupigie wazazi makofi. Asante sana. Wakati itafika tutapea nafasi kwa wazazi wawili watatu waweze kusema jambo. Your Excellency, before us tuko pia na wanafunzi ambao wana scholarship. Kati ya wanafunzi kuna wanafunzi ambao wamesoma national schools zetu za Kenya ambao wamesupport. Tuko na wanafunzi kutoka ward na constituencies mbalimbali ambao wamefika as far as Mitua Soisambu. Naomba tu wanafunzi si wote tusimame ili Your Excellency aweze kuona wanafunzi ambao wamefika. Wanafunzi, we are proud of you. We are proud of the kind of work we've done, and we are proud and happy for making the governor proud and happy. Asante sana. Wakati itafika tuwapea nafasi wawili ama watatu waweze kurepresent nyinyi wote. Asanteni. Wageni wetu wa siku ya leo, ndani ya hawa wanafunzi tuko na wanafunzi ambao wamepata A, tuko na wanafunzi ambao wamepata A- kuteremka chini, but wengi wao, almost all of them are going to university. Na tunashukuru gavana sana. Tupigie gavana makofi. Wazazi na wanafunzi, mbele yetu hapa pia tuko na wale walikuwa mawaziri wetu wako na sisi siku ya leo. Tuko na madirectors ambao walikuwa kwa government ambayo iliwapea scholarship na wengine wanazidi kuja. Tuko na MCAs wetu, sitting MCAs na MCA ambao pia walikuwa. Wakati itafika ambao tutawatambua rasmi tukiwapea nafasi kuongea. Tuwapigie makofi kwa kuwakaribisha. Uniruhusu nipeane nafasi kwa State House Controller Mzee Bichachi aweze kukaribisha sisi hapa rasmi. Unajua hapa tuko State House. Akishamaliza ataendelea kidogo, alafu
tutaendelea program. Asante, tupigie mzee makofi. Your Excellency, the ministers who are here, our MCAs, wasasi na wanafunzi, hamjambo? Hamjambo tena? I'm always very happy wakisema controller wa State House. Because of that, I managed to sit with American ambassador in the governor's office, in the governor's house, and he greeted me. When I went home, I told my wife not to greet me, and I gave her a special meal to cook for me because I had greeted ambassador. Your Excellency, I already did my bid, but some visitors are just arriving. I wanted to tell my visitors who came late that house, that white building there, contains washrooms. For men, this first door, but for ladies, you'll go behind. They are there, but a warning: don't go in a washroom if it is for men and you are a woman, and if it is for women and you are a man, there is a strong fine that I will endorse on you. Otherwise, I say karibu sana, mchisikie mko nyumbani kwa gavana wenu. And Your Excellency, may I say, there was one time we were just two in the house here, and the governor was talking about scholarship. I heard one thing he said. He said, in Kenya, doctors, engineers, and what have you, about 3/4 are rules. And he said the reason why they are is because of Tom Mboya and Jaramogi. He gave them scholarship and they went to abroad countries. So he said, I am going to... Lakini ni kusema before tuanze program ya mazungumzo, waje tupate lunch kwanza. Hello? Omanye noromori bantu barumarome omuntu ge minority leader ino nomurahori aromarome baranende njara aratandaga yanabuzano. So wacha tukapate chakula kwanza, tukimaliza tuzungumze. Na leo tuko hapa kwa sherehe. We want to celebrate our second cohort of Wangamati scholarship program. Na pia siku ya leo nitachukua nafasi hii kuambia wakaazi wa Bungoma how the second cohort of Wangamati scholarship program wamefanya mtihani and how the results look like. I think we are even better than Kamsinga High School. That is Wangamati High School. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwa chakula. Naomba tu tuweze karibisha mama aombee chakula wakati tunaenda. Mama kuja tafadhali. Wacha tuamini na tuombee chakula. Baba mfalme mwema, tunakurudishia shukrani wakati huu Baba, hata kwa ajili ya chakula kenye kimeandaliwa mbele yetu Baba, utubariki tunapokipokea, ni katika jina safi la Yesu Kristo naomba. Amen. Wanafunzi utasimama. Kile tutafanya kuliko kupanga laini, wale wakimaliza then wanafunzi watasimama. Tuko pia na fourth stage watu yetu media. Tukisonga DJ, nitakuomba muziki kidogo tukiendelea. Oye.
Tumeuona mkono wake Bwana. Ole macho. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Ni kweli umeweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha. Umetenda. Uliwapusha watumishi wako, umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Walo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda. Our students can start lining. Wanafunzi tafadhali twende. Msalabani ulitufia, ulitupenda.
udanganyifu wako katika hali nzuri wote, lakini katika matatizo wote wanikimbia, wewe nimekupata, nitakushikilia. Basasi nomusima kuchake basasika kuchakira awo enyuma wekumutoka bona basomi bali awo basasi song that I sing, you're the lover. With you, there's no responsibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say, will surely come to pass. By the nation of your name, everything was fine. Oh, unchangeable, reliable. What the world can do, unchangeable, reliable, only you can do. What the world can do, everybody's unchangeable, reliable, only you can do. What the world can do, unchangeable, reliable, only you can do. What the world can do. There is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. You give sight to the light. No one can deny your greatness and your power. Make me just a wonder walking God. I can see you everywhere, touching everyone, removing every pain. There is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. Unchangeable, reliable, only you can do what the world can do. Unchangeable, reliable,
mtu. Walinikataa, nilikuwa sina thamani kwao. Walijua ujana yangu, hawakujua leo yangu. Waliniona ni masikini, waliniona sina thamani kwao, waliniona sina lolote. Walijua jana yangu, hawakujua leo yangu. Wanadamu. Mama Alice, Mheshimiwa Alice, come and greet the governor. Those are orders. There is a reason. That is my wife. Mana haujui hatima yake. Hatima ya mtu ni mikononi mwa Mungu. Hatima ya mtu ni mikononi mwa Mungu. Aliye masikini leo, kesho huyo ndiyo tajiri. Unayemuona chini leo, kesho atainuliwa na Mungu. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. Kesho ya mtu mikononi mwake Baba. Daudi alikuwa mchunga kondoo polini. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Daudi, nani alijua Daudi ni mfalme? Nani alijua Daudi ni mtu mkubwa? Kumbe unaweza pitia leo kwa utukufu wa kesho. Kumbe unaweza pitia leo, hiyo ni heshima kwa Mungu. Atakapokuja kuinua watakushangaa. Usijaizalau leo ya mtu. Sasa nang'ara kama dhahabu. Amenitengeneza Mungu leo nang'ara kama dhahabu. Mimi ni 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 dhahabu. Mimi
viwango vingine, naenda viwango vingine, naenda viwango vingine. Nina imani na Mungu wangu, na utukufu. Alita kula kwanza.
Safari yangu imejaa vikwazo, safari yangu inakutanguka. Bila wewe Mungu sitafika popote, bila wewe Bwana sitafanya chochote. Nitetee Mungu wangu, Asante sana. Asante Ken kwa muziki. Leo tulisema Jumapili tunasikiza gospel peke yake. Wazazi na wanafunzi na wageni wote ambao tumefika, naomba tuendelee tukikula, angalau songeshe program. Wakati tulikuwa bado tunaongea, kuna viongozi waliingia, mniruhusu mtambue viongozi ambao wako na sisi. Baadaye nimlete ndugu ambaye atatuletea neno la Bwana mchana huu. Tuko kati yetu, Your Excellency, we have former directors and former MCAs and ministers who are with us. Nataka nitambue director wetu Tim Machi. Wazazi, huyo ni director Tim Machi, ambaye kwa sisi tuko na director Simiyu Mtaki. Director Simiyu, naomba tuinue mkono, wanaelewa huko na kula. Tuko na director Martin Wafula. Thank you. Tuko pia na viongozi mbalimbali. Tuko na rafiki yako Romano ako na sisi. Romano, kwa heshima inua mkono. Asante. Tuko na former MCAs, Mheshimiwa Joram ako na sisi. Mheshimiwa Joram, wazazi wanakupenda sana jamani, si mama wa kuona. Unawapigania sana. Asante. Tuko na team pia ambayo ilikuwa timu ya protocol ikiongozwa na Ben
na mzee Chenjeni wako na sisi. Tuko na mawaziri ambao walifanya na mheshimiwa gavana. Tuko na waziri Maheti, asante, huyo alikuwa waziri wa maji. Tuko na waziri Anthony Walela, wazazi, huyo ni waziri ambaye aliwatengenezea hospitali na kujenga health centers. Najua mnakula, lakini tulikuwa tunawapigia makofi kidogo kwa appreciate. Tuko na waziri Sabwani wa Care. Asante sana Your Excellency. Tuko pia na wako Brian Kebulo wako na sisi, kijana shupavu sana. Naona mama anakupenda sana. Asante. Si mnapenda yeye? Omulai. Tuko na mheshimiwa Agri na Misi ambaye pia ni kiongozi wa NAT, aligombea kiti kule Obuye East, ako na sisi. Your Excellency, tuko na MCAs ambao wako na sisi wakiongozwa na minority leader mheshimiwa Anthony Sanaka mkula homo amichindi wale. Tuko na mheshimiwa Mahanu kutoka Halaba Ward. Wenyewe hapa sio kuna nianga. Tuko na mheshimiwa Jeremia wa Township Ward. Tuko na mheshimiwa Chuma ya Kibingei. Wepa Hosiara, mheshimiwa Mlongo. Asante sana. Tuko na mama Simba yenyewe. Mama Mili Masungo. Engwe. Kemba ngaji mayu manyazina. Kunende mheshimiwa Florence. Mheshimiwa Barubaru, msichana wa mbio. Kunende mheshimiwa Alice, Mai bana bana yes na baba chinda inenywe. Msidia. Sawa. Na wanafunzi pia tuwapigie viongozi makofi. Tuko na mheshimiwa Alan, kijana Barubaru. Asante sana. Thank you. Your Excellency, niruhusu nimlete ndugu ambaye atatupea neno ili tuweze kubarikiwa siku ya leo. Neno fupi ya kutupea moyo kama wazazi na wanafunzi, pia la kutujenga sisi kama jamii. Kwa heshima tumpigie makofi wakati anapokuja atupee neno. Your Excellency, huyu ni mzazi tu ambaye pia ni mwalimu, lakini alipofika hapa akaguswa na Roho Mtakatifu akasema ni yeye atatoa neno la kutubariki. Lakini na wale sura yeye razoli ya bishop mwani. Karibu. Our governor, the ministers present, the directors, the MCAs, the invited guests, our guests of honor, parents, good afternoon. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ya sherehe ambapo tunasherekea ushindi wa Bwana, tunasherekea ushindi wa vijana wetu, na tunasherekea utendaji wa kazi wa our governor and his team. Bwana asifiwe. We are here for a reason, and the reason is to return all glory and honor to God for what he has done for us in Bungoma County. It is rare. Walk around Kenya, you'll never find such a function in such a day like this. We want to thank God for our governor who decided to make this day look the way it is by sponsoring these young lives. Personally, I deal with community development. And in community development,
unless you develop these young ones and give them the talent, give them the knowledge, you will never grow. The best thing to do is to give knowledge, to give education to the younger generation, and you will go. Nataka kupata mwanafunzi ambaye anajua kusoma Kiswahili, yule ambaye alipata alama ya A katika Kiswahili, naye ajitokeze aje hapa aweze kutusomea Biblia kwa siku ya leo, kwa maana nitahubiri na yeye. Yule ambaye anajua alipata alama ya A kwa Kiswahili, hebu amuka. Na mimi nilipata alama ya A kwa Kiswahili, kuja ujiunge na mimi. Alama ya A. Pigia yeye makofi jamani. Na anakaa kama mchungaji Unajua kupata alama ya A katika Kiswahili, huenda alipata A katika hesabu. Haya, nataka kupokeza Biblia. Ufungue kitabu cha kwanza, Job chapter 14 verse 7 up to 10. Ningekuomba uweze kusonga hapa kwa juu kwa kivuli kidogo ili usumize macho zako. Oh, Ayubu. Job. Okay. Hebu songa kwa microphone usome, wacha mimi nirudi nyuma kidogo. Kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa 7. Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. There is a hope. Kuna matumaini kwa mti ambao umekatwa. Ukishakatwa utachipuka tena. Tuendelee. Wala machipukizi yake hayatakoma. And the shoot will never wither, will never die. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Lakini mwanadamu hufa, huifariki dunia. Naam, mwanadamu hutoa roho, naye yupo wapi? Asante. Rudi hapa kidogo. There is a hope for a tree that's cut down, for it shall sprout again. Bwana asifiwe. Hata mtu ukikatwa ukaangushwa chini, hata wakapeleka kwenye jikoni wakaipikia ugali, Biblia inasema kwamba yapo matumaini kwa ule mti uliokatwa, maana utachipuka tena. And the shoots will sprout and will never die. Kwa harufu ya maji, hata sio maji, harufu, the scent of water, it shall sprout. Even though the roots will grow all in the soil and the stem appears as if it's rotting, but the Bible says that it will sprout again at the scent of the water. Bwana asifiwe. Kwa harufu ya maji tu, kidogo tu, inachipuka. Bwana asifiwe. But not the same as the man, that the man will die, be buried, and be forgotten. Praise the name of the Lord. The man will die, and we shall forget all about him. But the tree, it will never die.
Praise the name of the Lord. There are not many instances where the Bible likens a man to a tree. Sio mahali pengi Biblia hulinganisha mwanadamu na mti, lakini kuna mahali pamoja ambapo Biblia inalinganisha mwanadamu na mti. Hebu sasa niwapeleke katika kitabu cha Zaburi mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi 3. Kitabu cha Zaburi kinafuatana na kitabu cha Ayubu, zinafuatana tu. Zaburi 1 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Zaburi 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Heri amekuja songea hapa. Okay. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Endelee. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Okay, asante. Komea hapo kwanza. Blessed is a man who does not walk in the counsel of the wicked. Let me tell you one story. When I was young, I was in high school and my mom was struggling to pay school fees. And her sisters were really against her, asking her, why do you use just one cloth? Hii nguo imekuwa tu kama ngozi yako, waitembelea kila uchao. They told her, these children have known how to write and they can write a letter, just leave them alone. Bwana asifiwe. Wangeniacha singekuwa mahali penye nipo, lakini mama alisimama na sisi. Kwa hivyo, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, who does not walk in the advice of the wicked people. I want to say this, that as our governors at this program, there were people who are telling him that you are wasting the money of the county. You are wasting the public resources. Why can't you use this to do other things? But he never walked in that counsel, never walked in that advice. He stood his way and he made sure that these people are shining the way they are shining today. Praise the name of the Lord. So blessed is a man. Si ati atabarikiwa, ashabarikiwa. He refused the advice, the counsel of the wicked. Anakaa katika viketi vya watu wa mzaha. Yeye ilikuwa ni kazi. Nadhani tukumbuka. Yeye ilikuwa ni kazi. Na alikuwa mchapa kazi. Bwana asifiwe. Amen. Ebu endelea chapter 2 verse 2 I mean. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Yes. Mlango wa 3. Komea hapo. Ni sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na kwa hiyo sheria utafakari usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ya Bwana ni gani? Love the Lord your God and love your neighbor. Bwana asifiwe. Kwani hawa watoto ni wake? Ni watoto wa majirani. Na si amependa jirani? Na si anapenda Mungu? Si ametimiza sheria? Bwana asifiwe. He's like, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Komea hapo. Yeye ni kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Bwana asifiwe.
na yeye huzaa matunda wakati wa msimu wake. Bwana asifiwe. Wala jani lake halitanyauka. Bwana asifiwe. That's why he's being likened to a tree. This afternoon, I want to say this, that our governor is like a tree. Japo alikatwa, lakini ako na matumaini. Bwana asifiwe. Atachipuka. Jana nilikuwa naongea na pia simujui Caleb, sijui yuko wapi. Caleb can confirm that we are talking about this thing. Na nikamwambia, mwambie governor kwamba 2027 hapo ndani. Na akaniambia kwamba wewe mwenyewe kuja umwambie. Na ndio hii nafasi nimepata kumwambia kwamba 2027 tukitayarisha huko ndani. Bwana asifiwe. Madam Mili Masungo ananijua mimi kama fuko emol. Mimi sitembelei juu, au utanipata juu, chini. Nikiamka vitu zitakuwa zimetendeka. Governor najua kwamba kiti cha Misau kilikuwa kimetushinda for a very long time. It was in the wrong hands. But I told her, count on me. I'll deliver this to you. And she knows how I was working. I was sleeping for only 2 hours. Naenda kufanya kazi, kwa mimi ni mfanyakazi wa serikali, najificha. Nikitoka kule napanga mikutano usiku. Saa 11 watu wanapoamuka wanapata mchanga imesimama, wanashangaa nini kwa hapa chini. Wanitafuta hapo nipata. Lakini kazi ilifanyika. Bwana asifiwe. Na hapa tunapanga tena Bwana Governor, we are going to work underground like the malls. Until we deliver this seed back to you. Bwana asifiwe. Nataka niwaonyeshe ama niwafundishe the right religion. I'm finishing on that verse. Fungua kitabu cha Yakobo, James chapter 1 verse 27. As I finish, James chapter 1 verse 27. Yakobo, kuna mahali nimekunja, unaweza kuipata haraka. Nimekunja mahali kwa Biblia. James chapter 1 verse 27. Umepata? Yes, tusomee hiyo tumalizie ujumbe huu wa leo. Kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 27. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu. Dini iliyo safi. Endelea. Isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii. Kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Bwana asifiwe. Dini iliyo sawa ni gani? Ni kuenda kuangalia mayatima. Bwana asifiwe. And the widows, wajane. Simuko hapa? Na hawa sikuna wengine mayatima. Sasa gavana wetu si ni mdini? Si anajua dini? Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo dini iliyo sawa, dini iliyo safi ambayo tunaendeleza katika kaunti hii. Mwenye anaongea kinyume cha hiyo dini, then yeye hamjui Mungu. Bwana asifiwe. Kuna walimu wa dini mahali hapa kama mwalimu Sabwani, na yeye anaelewa kwamba hiyo ni ukweli. Bwana asifiwe. We want to thank God for our dear governor for starting this party grade. Bwana asifiwe. Na yule ambaye atanena kinyume cha kazi nzuri kama hii na alaniwe. Bwana asifiwe. Na
Hii kazi ziendelee. Siendelee jamani. Mungu wa mbinguni, Mungu tunayemwabudu kila wakati, ataendeleza hii kazi. Na amani ya Bwana iwe nanyi. Upendo wa Mungu na gavana wetu anapoendelea kutufanyia kazi. God bless you. God bless Bungoma County. God bless our governor W. Wangamati. Thank you. God bless you. God bless you all. Amen. Thank you. Wapi makofi ya umbi. Sasa sikujua mko na Mungu na nyinyi kila siku hiyo. Asante sana brother kwa neno mzuri hivyo. I think tumebarikiwa na limetugusa. Na vile ulisema gavana ni mtu ambaye anaangalia mayatima sana. Nataka nianze na mayatima kwanza kuongea. Your Excellency, naomba niwaite wazazi wawili watatu waweze kunena tu kidogo kulingana na mambo ya scholarship vile umewasaidia. Kwa kwanza kumuita, nitamuita kijana anaitwa Michael Wekesa. Huyo kijana Your Excellency anatoka Misanga. Misanga ni Mitua Soisambu kule. Babake na mamake waliaga, lakini dadake alipopata grade mzuri sana max at a primary school akapata scholarship, na leo hii tuko na ndugu yake ambaye amekuja kwa niaba ya familia na ukoo yao yote kuweza kuja kuhudhuria huu mkutano na tusalimia. Kwa makofi naomba tumkaribishe Michael aweze kusalimia. All protocol observed. Naba khesi ya mlembe. Semas nabali Michael Wekesa kwa memi sanga. Lakini kwa menyile ngenende wandayo mai na itiri. Ufunga na umukuba na khuri. Basa siko sibafwa. Ese maikati wa 2015 mwezi kwa 11. Elundi wakati yese naba nasoma ngakilili naba form 3 walikuma akakura ho 2016 Januari ulikuipula vikuli ulihwati vya papa nono kwa limenyeleba lilume kwa ugahulipo abafuese kulya ila bandu chikhafu ulilimo mikunda kero bandu. Esena papa nafana ba form 4 na bakimilili gavana kusima hata mama sikako kuwecha mala wako wamba FCC and it. We don't take it for granted. We say thank you. Esema nono papa nafwa omhana ino niyo undondesi kaba M5 kasomanga Kapchonge Primary School mala. In that funeral again, your counterpart Mr. Eseli kechaka ukula wanda seino kamu ilelo khona mwana kacha boarding sinzi abelo khaima dina home family khuli wakana kwese kholi soma khombi kuli nisio umusalo tengota ay umkhana wefwe ino wanda seino ka khola likela kanyola 120 ko alomali somnyala mwa ka khola scholarship ya governor ino halma khulta fwe siche bweni khulahaka ba weleka kati la kumukhono bakhuwa ne khusima wele alango kha apply wanyola positive feedback babukula wanda seino bali bamlangile celebrity scheme nini ono lukendo lino khusima governor wakendle now. Actually, it was not easy for us. It is a special opportunity you offer to this family and the entire generation from Misanga. Abele khulimanya khobali
kwesi umuntu ali cha national school nono bona kacha malalo ndi bamliple kisa kusima wele nono governor fitness titis no mukoko inalo mlali uno bona ka khuyeta namali school ndi kanyola A- kanyola 74 alama hasa success katiti khano wile ko governor yesi asome khasa because we can't give back what he gave us. We can't reciprocate to what he gave us. So, Mr. Governor, today I said a prayer for you. Today I said a prayer. Today I thought of you. I prayed for God's heavenly touch in everything you do. I prayed that He would watch over you like the apple of His eye, and that His tender, loving hands will always be nearby. Governor, thank you so much. Wow, very organized. Mr. Governor, we say thank you on behalf of the Babuya clan. Sema kuloma kulia santi malawe hapo kumoyoko na wita lungi. Abo oyete bandi bakali bali njei bakenya lata. Asante sana. Asante sana. Tupigie huyo kijana makofi. Your Excellency, niruhusu nimwite mzazi mwingine. Huyu mzazi anaitwa Sifuna Maloba. Sifuna ni mzazi wa Derek Juma Sifuna kutoka Bumula. Derek hapa. Wakati utaita wazazi, taomba tu kama mwanafunzi huko ili uweze kuja kusimama na mzazi, pia watu wajue mzazi na mwanafunzi, sivyo? Asante. Basa ale mukristo na mkwejani mulembe ese kama sina bali Boniface Funa Maloba na ame Bumula ese kasi ese ndimyanga boda ndinaranga chimbao fundi wa pawa so basasi mwatekile khulekha chenyi mala muche khumwito kwa gavana wefe asandi karibu basi mikasi niyo mwakholile wela mweche khabi baba musani basi eseso muyundo khwame Bumula Deriki mukhweyo niyo asandi nenya khusima ofisiyo yakhutikiye mala wakanakana khulaki wange iyo umanandi asandi wela khweche khabi nga matokeo ne karura na meke family sawa kamatokeo ne karura nalange family yase yosi mala khwakhola kumufiringo mala khwasalila mwami wefwe gavana khwabola khuli yesi ali nende mahitaji mala nende chifamily nikakhukholele kano wele kaka nende mahitaji ke chifamily chewe gavana asali khukasi niye wakholeleyo omusoleliyo niye alonda kakholela keve ikalis kanyola B+ bamulanga Machakos University mala omwana yino nga kamala amala chisuku chibili naba bulwale bumukwakho bwa leukemia omwana yino Eldoret khomala naye kimyesi 3 nali bajele 360 mala omwana oyo nga khuluma khuri kafwa nona abatekemewo yase yabele Deriki nonenya khusima kafana likanyamisi nataka kushukuru ya asante
wenye anafuata huyu ako Chebukaka form 3 pia yeye ako kwa scholarship ya Wangamati. Nataka kushukuru mheshimiwa, Mungu aendelee kukubariki na akutane na hitaji lako. Asante sana wazazi na mbarikiwe sana. Asante, tumpigie mzee makofi. Your Excellency, you can see how you've touched people's hearts. Hawa wazazi wanapitia mengi, ukiona hiyo kulia ni kulia ya furaha penye umemtoa. Wazazi ambao nitaomba sababu tuko na mainstream media zetu, ikiwezekana tuongee Kiswahili pia itasaidia ili waweze kurekodi. Your Excellency, I just forgot to tell you tuko na media houses ziko hapa zikikwemo na Ikwe ambaye Academy stream live ako kwa social media zake zote. Nataka nimuite Mama Teresa Kundu, mama ya Ezra Murumba kutoka Webuye. Ezra, penye huko naomba uje. Mheshimiwa Gavana wetu Wycliffe Wangamati, mawaziri, directors, MCA, wazazi wenzangu na wakeni waheshimiwa ambaye ni watoto wetu, hamjamboni? Hamjambo tena. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo daima na milele. Kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao ameweza kutuleta. Namshukuru kwa hewa safi ambayo anatujalia, ametujalia na afya, tumeweza kukutana tena kwa mara nyingine. Namshukuru Gavana Wangamati kwa kuweza kutukaribisha katika mji huu, nasema ni asante. Nashukuru na hata wazazi ambao mmekuja. Nishukuru watoto wetu kwa kazi njema ambayo mmefanya shuleni. Heko kweli. Kwangu mimi ningependa kutoa shukurani kubwa sana kwa Gavana wetu Wangamati. Kweli umekuwa baba wa wengi katika Bungoma hii. Na kuombea tu Mungu aweze kulinda. Mungu aweze kubariki. Mungu aweze kubariki pia familia yako. Mimi Gavana, unaponiona hivi, huyu mtoto ndiye first born wangu. Mimi mwenyewe ni school dropout, niliachia form 2. Na nikapata ndoa nikaolewa kwa baba ya mtoto, na baba yake anafanya kazi ya watchman. Anapata mshahara kidogo sana na analipa nyumba. Sasa hata mahali nafika mahali mengine nasema hata kweli nikimuuliza anisaidie pesa na mapato yake ni kidogo. Sasa mtoto alipofanya mtihani wa darasa la 8, asoma Mkuyu primary school, Webuye huko. Akapata alama ya 409. Akaweza kuitwa school friend school Kamsinga. Lakini mimi sikuwa na uwezo. Nilimuomba Mungu sana. Forms nyingi nilijaza Equity form, nikajaza KCB, nikaenda Family Bank, nikaenda paka cooperative. Nikajaza form ya scholarship ya county. Kwa hakika Mungu alinitendea. Hii form nilijaza hii yote sikupata usaidizi. But nashukuru sana. Mungu akatuletea Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Nikapata scholarship ya county. Nikapeleka mwanafunzi friend school Kamsinga. Gavana, sijui niseme nini. Simoni wa Kirene alimsaidia Yesu kubeba msalaba. Na wao wamekuwa Simoni wetu katika Bungoma hii. Ninakuombea Mungu aweze kuhifadhi, Mungu akulinde, na Mungu akutendee yaliyo mema. Penye unaenda, penye unafanya, Mungu akujalie baraka zake. Gavana, mimi kama mama, mimi nafulia tu watu nguo. Na si ati nafua kila siku. Mtu anaweza kuitia kufua nguo labda tu kwa siku moja kwa wiki mara 2. Hizi siku zingine la jana sasa tu nikiomba Mungu. Kesho hii Gavana, kwa unyenyekevu naomba
Mtoto wake shuleni anaitwa Kenyatta University ama UA. Anatamani sana kufanya nini pharmacy. Alipata B+ by KCSE. Na kuomba mheshimiwa, bado uwezo sina. Na kuomba bado uwezo sina. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki, akutende yaliyo mema. Asante. Asante mama. Uwezo Mungu atapeana. Huyu Mungu ambaye kila mtu anaomba atapeana, si ndio? Na bado tuko na kiongozi wetu, you never know. Your Excellency, niruhusu nimwite mzazi wa mwisho, Mama Judith Mulati, mama ya Morgan Wawile. Huyu anatoka Kandui, anatoka Muyai. Nachukua hii nafasi ikiishi kunyenyekea mbele ya watumishi wa Mungu, mbele ya serikali. Nasema tu asante kwa umbali ambao Mungu amenitoa. Kwa majina naitwa Judith Mulati. Kwa majina naitwa Judith Mulati, papa ya Morgan anaitwa Franga. Yeye ni kwa anafanya kazi ya pota, yeye ni German. Kandui stage. Mimi nataka nichukue hii fursa kushukuru Mungu, kusema asante. Morgan ni mtoto wangu wa 5. Kuna nyuma wenye anafuata. Mara nyingi nimepitia changamoto pale na pale. Mimi mwenyewe ni mkulima. Uko nyuma na holile ngabumeija berendura saa 12 basime. Nenjuha akoloba ndi saa 12 kubera babana. Kubera kipota chipikipiki kiriho chingali. Icho baba Morgan yanyolile sesinga kumwezi kuwa bambele chelefu chibili na kurara. Mana sima wele abena akabusate pasari so bambe changata. Sima wele wakati yeyo Morgan kasomele Muyai kanyola kamakisi 396. Mala nabakhonende Efraim ngalo nabara esiku ya nabara maseno chira wayo sikile zeze omwana wasoma wa kwanza ino kanyola emaina kasomele mbo chawe mala bandere esiku niyo bandere cheki nabane khafu sandala Mungu belenya kusala basi mekubera nabaraka nake kusiasa chile 25. Morgan ama kafana kakila nengira kumupanga belesenge ndindi maisa khangira emanyi njiba ukupa busasi nyo nama nano naja Rwanda naira Morgan isikuli naja Rwanda naja mupanga lakini nabana buri sana narebe ndi nanjire wa narero kumukono Mungu ndindi kubera mbuka atawe na ungisenda mbukwendo rukunura singiza yujo mwana wasi mara nalipa nale hayo Morgan wakati yeyo abeno chamaseno welesi omwana pocket mane singile fundala esekanga na omwana singi 100 kubera sa nenyalira lakini sinamuleka na amendi papa wanyole nyafasi kirumbikili enyafasi neyo niye nendola abantu bakholenge shopping esasa nakula hata kumukati kongene nalekera omwana ta kati yekunende cha 200 fangwa nile pikipiki kwacha khuola Morgan kakhubona kakhwakana kisokobenese khumuwata namulakho nali kwalilana namendi papa senende ndisiye kwata kinechile umusasiwo okhalola ebudget ya bantu kulata kisabuni kili mwipafu ikile basi yange besingana balekhamu Morgan kabukulanga sabuni jama bashene kesingisa kebangata malesikuyu niyo matokeo karwile basi mesikyo nachanganyikiwambara yaba narelekho kamatore ngaba masole Morgan kanyole nende 92 point mala nawolele khali niye ndimo nawolele sese bajarani vandine babana sita mala bana basi ne khukosele bana bano bakhumanga bali kimisiko khubela bana basolele mala napana
nawe basa wele sinfanye wele na kukola sina sila sene basiendi great nyali anyole kana mu family nge yasetawe mala nasima baba Wangamati nendando ninamunyu kulo ndakana nende scholarship kunende bindu nibyo batubanga ke school baba Wangamati nakirwa saa imware asijijile kusinatizana myatisi tuzi bakupira lusimba nieleza sinyingi kino checha chirieni nalo mende sina chama zeno neko pata sikira nono sabanyinya lati pasi ona nati bakuyeleza manya bakupira bali nieleza sirikari ye chako yakupira nieleza checha chakucha chirieni kubera kunende bomba ke korofa mala minister of education kapa muru alumusasi alipe sonenya lilata papa batu banga ono ke musava niyo munjo selanana na hasabile papa mumalisile nekesa basirikali elisayi kubuongozi mwike mfano kwa Wangamati eseze mwakango nabele para mama kusomesela moka ni abusa mwanje etleta mwakandundira buli nyanga abasa mwanje etletawe mwasomesela moka ni mwamosi aundu kuende sekundala nyanga kecha na kama indi makuni ya 10 mara ndera munjo kesa basirikali babana bali ko sayi kesa ba areasi ineli makono kenywe mukhalolela nanuta na papa Wangamati wela aliyobonanga kukira mwanadamu seli bali niko kumwisha kwa limenya lyota mara nalo mende atabanga azizala andika salo mwana ndio hendi Wangamati mara kujela yaba naleka ono kesima wele kesima Wangamati na ulingulo lwewe domeni papa mulami mubarikiwe nako haya nimesikia mama wazazi hoi maulile maina ya Roma kama nyangali maseno grana irokita kama na Wangamati kila kama yani masene na mama ameongea vizuri sana. Hao ndio wanasema matajiri ndio gavana alisaidia. Tepe kipigiona kile kuongea. Niambili hicho upangire umonere bikucho bonomwa. Ne iba libata chiribo karahulisto. Wewe akumurwe. Your Excellency, tuko na wanafunzi hapa ambao walipewa scholarship. Nataka niwaite waweze kuja kukushukuru pia. Wanafunzi mtasema mlipata grade gani na shule gani wakati mtakuwa mnakuja. Kwa kwanza, Your Excellency, nataka nimuite msichana anaitwa Kesi Atieno. Huyu msichana alikuwa Kenya High. Baadhi yetu tunaona Kenya High kwa gazeti, aliona physically. Your Excellency, huyu mtoto amereziwa na single mother, anatoka mtaa wa 7 kule mjini North Msukuma wote. Yes. All protocols observed. Good afternoon. My name is Casey Atieno. I studied at Kenya High School. I scored an airplane of 83 points. I remember at class 8 I scored for 39 marks, and after that we were really stranded as a family because we did not have any means. I stay with my grandmother, and she's just a peasant farmer, and she used to be a teacher at somewhere primary, and currently she's retired. She was like the breadwinner of our family. So currently we have no means at all. And first of all, I'm really glad that I got this scholarship, because we were really planning to go to Namachanja High School because it is the nearest high school. Now Kenya High is in Nairobi, and you guys really know that that's far. And every time we have to hustle fare, and school fees past
60,000 per year. So that was really a large amount of money. I want to thank you, Governor, for this program. If it were not for you, I'm sure I would not have scored these marks, and maybe I will not be able to have studied and scored A plane. So currently, I want to do medicine and surgery, and I'm so glad that my best setter has also been invited. Her name is Tatiana. Yeah, so at class 8, she scored 441, and she has been my motivation to really work hard. You see, in Form 4, she got an A plane of 84 points, and she's also living with her single mom, just the same situation as I am, and she was my motivation to really work hard. So I heard that, okay, when I was in Form 4, I heard that she had gotten scholarship abroad, and she really got work at Equity. So that those were my two targets as I really worked hard, and I thank God for this far that He has brought us. So currently my grandmother is retired and my mom is jobless. She trained as an ECD teacher, but she's currently jobless. So I really don't know how I'm going to go to university. And I remember, Aki, we have the best governor, you all. He came to school in Form 2. I remember we had dinner, and he organized for supper for his mentees, and I was among them. And at that night, he told us that he's going to take us to university, that studies is all that he values. And he's my motivation. I really worked hard not to disappoint him. I was really disappointed that I don't really know what happened, but I was hoping that he continues to be the governor, because I've never seen such a governor. He's the best governor. So I'm praying that God will open ways so that he can continue sponsoring many students so that they can be successful, because we all have dreams, but if we don't get help, some of our dreams may never come true. So I'm hoping that all other governors will be able to keep up the pace so that more students get scholarship, especially the needy students, and they can be successful at the end. Thank you. Wazazi mmesikia? Kumbe nilikuwa nawaambia tu ongea Kiswahili, mlikuwa mmetenga Kizungu na Kiswahili huku. Nene kulose solwefwe Uingereza lucheita. Thank you. Your Excellency, you can see the kind of English that is coming from this lady here. Hata mimi naanza kuchanganyikiwa sasa nifuate. Your Excellency, tuko na mwanafunzi mwingine anaitwa Elias Mavunde. Elias anatoka Kabula Ward. Huyo Elias alikuwa anasoma Maranda High School. Alipata A. Naomba kama mzazi wake pia hako aweze kuja. Distinguished guests present, good afternoon. So I'm Elias Mabunde. I learned at Maranda High School. I take this opportunity to thank our Honorable Governor Wycliffe Wangamati. I thank for the sponsorship through the 4 years in high school, and until this moment that I've made it. May God bless you, Governor. I'm happy that I got an A plane of 83 points. And I'm glad
that the efforts put in place by teachers, parents, and all the stakeholders, including the scholarship committee, have played part in this. Back to the background, it has not been easy. Home life and school life have been totally different, and a school was a better place indeed, since at home struggles and money was a problem. Since I used, after KCP, I used to hawk milk after school, that is 5 p.m. and 5 a.m. in the morning. I also started a project that is buying guinea fowls, rearing them, then selling to get some pocket money, that is it. And indeed, I've made it through. My father here is jobless. We only depend on our mother, a family of 3 people, and I really thank God for the far He has brought us. I would also like to be an oncologist, that is a specialist in the study of cancer. I'd like to help many Kenyans, and many leaders have been taken away by this disease. I'd like to help the health sector to improve and save many lives. So I call upon all leaders to copy and emulate the footsteps of our governor. Indeed, he has inspired many lives, and in fact, he has brought our dreams closer by now, since finishing Form 4 is not an easy thing to many students, especially in our county. Thank you, Governor. Thank you, the committee. Thank you, parents, and everyone else. Thank you. Wanafunzi, I made it through. I can't hear you. I made it through. Are you serious? Wanafunzi, I made it through, but I don't know how I did it. I made it through. And one thing I know. Who took it over? Jehovah, yeah? Through the governor. Yes. Thank you so much. Your Excellency, allow me to invite Joseph Wekesa. Huyu Joseph Wekesa alisoma Friends School Kamsinga. Babake ni mpishi kwa shule moja kule Kibingei. Huyu anatoka Kibingei ward, lakini yuko hapa. MCA wake Mulongo yuko na sisi. Baba yuko hapa. Baba, naomba uje. Yes, our governor and all his team, our parents, and my fellow students, good afternoon. Yes, my name is Joseph Wekesa Mangara. I studied at Friends School Kamusinga. I got a mean grade of A- 77 points. Yes, the first thing I want to thank our governor, because I remember in 2018, after I received my KCP results, yes, I got 423, and
I was a bit confused because my father here, by then he was jobless. He was just a small-scale farmer, and my mother also was just a small-scale farmer. And the little they got was not enough for my school fees, because when I was called at French School Kamsinga, the letter I saw it was above 50,000 as my fees. So we had to apply for the scholarship, and I remember I just got this scholarship by a whisker, because the day I was supposed to report at French School Kamsinga, I remember we had my father here on his bicycle. Then when we went, we found that my name was not on the list, and I was like, my father was crying, and I don't know what I was going to do. But when we had to go back home so that we can check what was wrong. Yes, I want to thank my head teacher by then was called Madam Joyce Hanali of Kitai Primary School. She came and she was the one who helped us until my name again appeared. I don't know how, but I just thank God, because here I am. By the help of our governor, I studied, and in life I want to be an electronic engineer. I want to come and help other students. If God wills, I also help other students so that we can make a great nation, and we shall also help us, just as our governor helped us. We can see we are shining. We shall also do the same. We shall not fail, because sometimes there are people, you can help someone, but when he gets something, he may forget you. So I just want to say that if God willing we succeed in life, we want to say that we will not forget other students who are in the same, who have the same problem as us. We shall help them by sponsoring them again, and we shall together build our nation and our county. Yes. My last thing again, I just want again to say thank you, Governor, because without your scholarship, I don't know where I would be now. I think I'll be just in a small school there in my village, and you know the standards of the village schools. I don't know if I will have gotten this main grade of A, but because of our governor, I got main grade of A minus, and I want to thank you, Governor, because you are really a very great person, and I want to call upon the incoming, the current government of Bungoma, led by the Mheshimiwa Kenneth Lusaka, that he may also put up a program, the one like Mr. our able governor Mheshimiwa Mr. Wangamati did, and I think our county will be heard, and we shall be a great county in Kenya. Yes, and all that's all I have. I want to thank you again, Governor, as I finish. Thank you. Asante, tumpigie makofi. Asante. Your Excellency, imebaki na wawili. Nataka nimuite Emmanuel Wafula. Emmanuel Wafula anatoka Siboti Ward. Baba yake huwa anatengeneza tu baiskeli, Your Excellency,
Your Excellency, unajua siku hizi hata baisikeli zimeisha kwa soko, so inamaanisha anatengeneza moja baada ya wiki. But here he is celebrating the success ya mtoto wake kupitia kwako, Your Excellency. Wacha nimkaribishe Emmanuel aweze kusalimia. Gavana wetu Bwana Wangamati, mawaziri pamoja na wazazi na wanafunzi wenzangu, nashukuru sana kwa kufika mahali hapa. Shukrani zangu namwelekezea kwa Bwana Gavana Wangamati kwa kuniwezesha kusoma katika shule ya upili. Baada ya mtihani wangu wa darasa la 8 mwaka wa 2018, sikuwa na mbele wala nyuma. Mzazi wangu hapa yeye ni fundi wa baiskeli na hatukuwa na lolote na hatukuwa tunajua tuende wapi, lakini kwa ufadhili wa Bwana Gavana Wangamati niliweza kujiunga na shule ya upili ya wavulana ya Starehe na nikapata alama ya A- ya 79. Ningependa kuwa daktari ili nikaweze kurudi na kuwa daktari bora katika kaunti yetu na katika nchi yetu ya Kenya, nikaweze kuwakuza kiafya wananchi wetu wa Bungoma na Kenya na dunia kwa ujumla. Babangu hapa, baada ya mimi kujiunga na shule ya upili, nikiwa katika kidato cha pili, alianza kuumwa na ugonjwa wa figo, na ugonjwa huu ukamfanya hakuweza hata kutengeneza na hiyo baiskeli. Mpango kuendeleza kufadhili wanafunzi hadi katika chuo kikuu. Asanteni. Your Excellency, nataka sasa tuko tumebaki na wanafunzi mmoja, na nimlete Tatiana. Nikileta Tatiana, naomba wanafunzi tusimame kidogo. Tatiana, just hold on. Just kuja pole pole. Tusimame wanafunzi. Tatiana, kuja tu pole pole. DJ, naomba hiyo wimbo tuweze kuimba si wote pamoja. We are here to celebrate. And I don't know how I did it. I made it through. Yes, let's go. And I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over. And that is how I made it through. This is my testimony. I made it through. And I don't know how I did it. And I can't tell how I did, but one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I believe you also have your own testimony. Woo! You made it through, and you can't tell how you did it. You made it through. And you can't tell how you did it. But one thing I know, Jehovah took it over. And that is how you made it through. Upstairs, are we together? You made it through. Thank you, DJ. And you don't know how. Asante. We all have a testimony. Wazazi, najua kila mtu hapa angepata nafasi ya kusema, tungekuwa na testimony kubwa sana. Sababu ya muda, tunaomba sasa tuweze kusonga tukimaliza. Wanafunzi, thank you so much. And the testimony that we are meeting here today, hope itajenga kwingine. Mniruhusu nimlete Tatiana ili aweze kutupea pia neno kidogo. Tatiana is the pioneer project na amekuwa naona ni mentee wenu wengi, amewajenga, ameinspire na akanafanya wote mko na focus towards this project. Thank you so much. Tuweze kukaa, naona mnapigwa na jua, tusonge mbele kidogo ili tuweze kusikia Tatiana. Tuseme karibu.
if I had any dance skills, which I have none, I have zero, I would dance because this is such a happy day. But since I don't have the dance skills, I won't embarrass myself. All protocol observed, good afternoon. First off, let me begin by saying I am very, very, very proud of all of you. In fact, I think I'm more excited about your results than I was about mine. This is fruit. You know, we were the first class, so our results, okay, we got our results. But this is the second class, and it's like we are seeing fruit, and it's something to be so happy about and to be so grateful about. And I hope you're happy and celebrating because you deserve it. You've done your part, everybody has done their part, and here we are today. And believe it or not, even if you've just done high school, your life is only beginning. And the one thing you should always remember to do, the one thing that has kept you to this point, the one thing that has helped you to take all of the pain and suffering and challenges of your life and turn it into something beautiful, is the fact that you never allowed yourself to give up. So as you are going out into life now, you are getting, okay, everybody wants to finish high school to get freedom, but that's an exaggerated idea. You've always had freedom. You just chose to do the things you wanted to do. So the only freedom that you're allowed to take reckless advantage of in your life is the freedom to take any opportunity that comes your way and use it to the maximum and not feel guilty about it. You have to never, ever give up because you are not allowed to give up. Do anything you want, but don't ever give up. Your life is only beginning. And this is your first year away from school, and it's going to be so many things, so many crazy things. There's going to be a lot of peer pressure. But you have to remember what your goals in life are, and you have to, because you don't have any choice, you have to not give up and keep working hard. So I forgot to start by introducing myself. My name is Tatiana Pakawabuye. I am the firstborn in a family of 2. I am accompanied by my very lovely mother, the most amazing mother in the world. She is seated in the VIP tent, something I'm so proud of. There she is, there's my mom, my very lovely mom. And my sister is in school, she's also part of the scholarship, she's in Form 2. And she's doing wonderfully. I think she's going to break all the records I ever set because that's what people who come after you do. In primary school, I went to Wangamati Primary School. I did my class 8 in 2017. I scored 441, and yes, Casey was my baby in school, and she's a very sharp baby. Imagine I just set a record of 441, and the next year she almost broke it with 439. It seems like she doesn't have respect for her parents. I'm joking. And I went to Pangani Girls School in high school. I finished last year in March, KCSE 2021. I scored an airplane of 84 points. I had A's in all of my subjects, except chemistry, where I have an A-. And I know that some of you sitting here have an A in chemistry, so it's kind of intimidating, but I'm not feeling too bad. We didn't do the same exam. Yeah, so I am going to be joining Princeton University in August. Princeton University is the 4th oldest university in the United States. It's one of the Ivy League schools, you know, like at the Ivy League, the best schools in the world. So the top 8, the Ivy League schools are 8, so Princeton is one of them. And I'm joining Princeton through an organization called KENSAP. See the band on my hand? KENSAP. I can't remove it because it's like a permanent marker. If you remember all the things you've done and all the places you've come from and all the places you want to go. And of course it has the flag. So you never forget where home is, because that's what makes you who you are. So you will be getting your placements to Kenyan universities in a few months. It's usually 2 or 3 months after the results. So KUSP will place you in a university in Kenya. I was placed in TUK, which was first choice because since I was in class 3, I wanted to do architecture. So I got my first choice. I was placed at TUK. But I didn't join because at that time I was taking programs with KENSAP, preparing myself to apply in the US. It's quite different when you're applying to go to school in the US. It's not like what you do when you're going to sit your KCSE and then the KUSP people come and give you forms and you fill in the schools you want to go to and then you just get a placement. For the US, because they're like international schools, you have to go through a lengthy
application process. The application process takes months and starts in November of every year. You must have applied by November of every year. Then now, for example, now if you apply by November of this year, you will get your placements between December and March of next year. Then in August, you will be joining your schools. There's a lot of free time in between these two times. So now that you're out of high school, I don't like giving people advice. I just like saying things, and I discovered when I went to high school that I actually like speaking a lot. I didn't like speaking this much when I was in primary school, but I discovered that I do like speaking, so I'm just going to keep speaking. You don't have to listen to me, but you can hear me and decide if you want to listen, because I don't give people advice. So one important thing that you need to do now that you're out of high school is pray like crazy. You need to pray every day about everything and anything and whatever comes to your mind, because you're at a dangerous stage, whether you think so or not. One of my friends in high school is a blogger, and she writes Christian blogs, and she says that transitions for human beings are one of the most dangerous stages in life, because you're vulnerable. You're not in one place, you're in between places, which means there's a lot of danger for you. So right now that you're transitioning, you're experiencing, well, freedom, lack of routine, because you don't have timetables at home for the first time. You need to be crazy so that all the skills you have acquired in your life, determination and focus and being obedient and all those good stuff, you need to pray so that you don't lose them, because you're going to need them so much, all of your life basically, but in the coming few months, you're going to need everything it takes for you to be able to bridge this gap between high school and university, for you to be able to bridge this gap between what your dreams have been up to this point and what you want your dreams to be as you go further. So the application process is lengthy, like I said, and you have to put in the work. So please don't start feeling like the responsibility is overwhelming. You're young and you deserve to be happy and have fun, but you also have responsibilities, so make sure you incorporate those into your life. And if you want to go to the US or any country matter, you're still going to need to work hard. So for now, you still have the time, celebrate and have fun, but don't forget your goals. Keep your goals in mind, and I will help you, because it makes me happier to be involved in other people's success. Like right now, I'm just feeling overexcited about the fact that you're sitting here and about the fact that Casey is here. So it makes me happier to be involved in other people's success than it does in my own. So maybe after the parents have left the room, I will give you my number and help you apply to schools in the US, and we'll see what happens. Thank you very much, and God bless you. Oh, okay. So I applied to school in the US through Kensa, but there are other organizations as well. When I finished Form 4, I applied to so many organizations. Then I got called to all of them, so it was a matter of picking which one is best. So I chose Kensa because it looked best. But there are a number of them online. You can just search and look them up. There's EdUSA. There's EdUSA E, capital E, small d, then USA. Then there's Kensa, capital K, small e, small n, then capital SAP. There's Akilidada. There are so many organizations, and there's also one for equity. And there are others who apply independently, so you won't be out of options. Yeah. Niwapea dakika kama 2 hivyo, tudigest tu hiyo kizungu polepole kwanza, ndio tuendelee. Umeona kizungu ya gavana Wangamati? Si ingepotelea tu kwa kupalia miwa huku Bukembe, si ndio? Pigia gavana makofi. Watu kutoka Kakamega wanasema mwana ya harabachira lusungu. Paka mimi naandika vitu ndio nisome, yeye anazisema tu zinakuja. Thank you so much. We are so proud of you, and you are a great inspiration for these young people. Your Excellency, nataka nibadilishe sasa niweze kutambua viongozi wawili watatu ambao wapo. Nikimalizia ni muite leader of majority, leader of minority, aweze kuendelea kutokea hapo. Mimi sasa nakuja na kama neno wala kila mara nikiita majority usijali.
nataka nimuite rafiki yako Romano. Romano, ukikuja useme mafupi sana, sababu nimeona mtoto yako ya kabula yako hapa, na ukiongea sana anaweza kucorrect. Asante. Gavana, MCS na mawaziri mwenye mko hapa pamoja na wanafunzi na wazazi, Bwana Yesu asifiwe. Omwami safume. Kwa majina mimi naitwa Romano, mimi ni rafiki ya mheshimiwa gavana na mimi ni mtu wake wa mkono, tena ni mimi mtu wake namba 9 kwa uwanja kusukuma hii mambo ya siasa. Na mimi nimeokoka na mpenda Yesu kama kiongozi ya maisha yangu. Hapa mbele nimesimama, tunang'ana kuwa watakatifu, tunapambana kuwa wazuri ili tukutane na Yesu mawinguni siku yake ya kurudi ikifika. Bwana asifiwe. Leo nimekuwa kanisani mheshimiwa gavana kama kawaida Jumapili, nilikuwa na tafakari juu ya mambo ya Yesu. Yesu alifanya kazi mzuri sana hapa duniani. Alipokuja, alikuja kuokoa wanadamu, kuwasaidia. Mungu alikuwa ameona dunia, akaona tuna unyonge, tuna udhaifu, tuna shida, tuna matatizo mingi. Lakini Mungu akaamua atume mwanae kuja aokoe ulimwengu. Lakini kwa wale wananchi tu wenyewe, wengine hawakuamini. Wakati anaponya Bartimayo kipofu, wanampika viboko. Wakati anaokoa wagonjwa wanapona, wanampika viboko. Walipika Yesu viboko mpaka wakamweka msalabani akakufa. Wakristo wakalia wataishi namna gani? Lakini wenye walimuua wakafikiria wameweza, wakafurahi. Kitu mzuri tu, Yesu alifufuka akarudi tena. Yesu alifufuka akarudi, na Wakristo tena wakaona mwanzo mpya. Omwami gavana, watu wa Bungoma hii, Mungu alikuleta waokoe. Mungu alikuleta wasaidie. Aliona udhaifu yao, aliona uyatima yao na umasikini yao, akakuleta uweze kuwaokoa, uweze kuwapeleka shule wasome. Lakini tuna watu wengine mafarisayo, mapirato, wakakuja wakakuweka kwa msalaba ya kuanguka kura. Nataka nishukuru huyu Mungu amekuona ufufuke tena, na amekupa miaka mingine 4 ya kufufuka. 2027 nakuja kufufuka. Tutafurahi wala ambao tunajua kazi yako, tunakungojea siku ya fufuo wako, tuko tayari na tutatembea pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Efwe mwami kwangone timu nende choramu nende mwami mutaki. Kwangone timu ya basoreri bataru kwanya kuyinga nende Bungoma yino khobole bantu ko 2027 omwami kukobosie oyete bantu bo. Ne mheshimiwa bamayi muliano, mheshimiwa Mili mwama kubona mayi yino taho mwana abera haja ho maseno ta mayi nyo mukishanga ho Nairobi se mupanga na mwamura ho samito kaliyenywe achia ho Nairobi yose akaba sabire kisala asandi bantu base wera abayete omwami gavana asandi nolo mwana ngorumere rusunguru efwe base chakutemanga ho secondary waifu omwana yumwe mahore oyo wanjira wae uyo na njia wapi? Msichana kama huyu hata nimpate tu, hata nimbebe kwa gari yangu, una njia wapi? Nyinyi pia fikeni hiyo kiwango, sisi watoto waokope. Bwana awabariki sana. Maulira Romano ta. Your Excellency, sababu ya muda tutasonga haraka. Kuna viongozi wengi ambao wako hapa, wengi ni marafiki zako. Kuna MCS pia ambao walikuwa wamesimama viti hawakupata, lakini wako na sisi. Naona Mnioholo na hapo Neo Kinjalale na wengine. Your Excellency, we have a young person hapa, tulikuwa tumemwacha nje kidogo. Geoffrey kuja hapa. Geoffrey is an inspiration. He is an artist in this town, and ni muhimu. Geoffrey, naomba tu uweze kuongea na wazazi na wanafunzi daka kidogo. Na wewe usunguru haya. Basazi mulembe. Omwami gavana mulembe. Balabana basazi basili khwikha bali bakhulanga bali gavana abasisa abasili frita. Wanafunzi mkoje? Uko sawa? Yani nakhaba nekhala omukhana wikaloma ndio musendala beta wanakatia wasichana, lakini ngoyoyo ile kizungu amekuwa anaachilia hapa.
sembara nade kunyakho achata kozindu siyo simu inbox yati scholarship ya khalomalomanga safuru wende umwana samira kamareta nga Wangamati wamanyese 2017 nakela nandi Wangamati akhakambeine muri bukusu lakini karumira rusu ailise kanyora waza mulioita gavana esengoelewa bindu byaloba bitabo byatora mara wakati yeso wabao tanono asi kupata scholarship time yeyo niyese bindu byakola byatora bitabunga mwelewa se bitoranga basasi nalekha nacha kumukhono ukundi ukuku namana nono sikila lusungu ayifanye khendu mikhile lubukusu khubasa ita nono esemba silanga mu lubukusu so mwafukilira so mwasimba lubukusu lwase. So what I want to say in simple terms, elimbo kamasomo kayeta waona hata fwezi kwa khaloma lubukusu chikaratasi chidocument na khuwenje kasi balomanga bali papa wola why ne onyala wasoma khe contract sikila bilalonya wasainia bakhutira namwasina so education is first priority. Ne basasi bosi baliana nosi nakhabonakho bali umundu uli nekorofa ta okundi abasanya unyo okundi kapa chindika yani ehali yekumutambo yekhuwenja busuma ita nonese gavana nomana ndi asandi khuimanende abandu beku omundu uli netabula mulaka sindu gavana ngawa ngasibuyu ukhupile tu manye mbele ngona nyo nanyole busomutekhi ne gavana kakhupila lindi khono kumukutano mala bilyo binyabyarama onyala wecha niyo nalaba nansefe ila takhekhole ndiena kheniche nonese nichile paposi khulya bata nichile ndi khubona abana babire kamakela ita efe khusaba khuli sayi bungoma wakhakenda wareboli Wangamati kakholasi ingawa chilamu unyala wangona chilamu ngona chingali sana ne bandu babirakho ne chindika ne chifutikha bandu baleba chilamu chino ndiyo yabenda lakini yatobokhe ita lakini once you install education mu mwana wo mundu selifutikha ta mbulanga bali izinditi so lilubu kuzuta lakini izinditi ita nabasimile lukali ese nama mundengero muno ese nama mundengero muno mala khwekhale nende musiye wasano none ese ndingo ita lakini nokhwisende bweni nabone mubusani khuwenja tisendi bulume sekhendo manandi khechembebele ta lakini isaba lusena kana next time anine arure nono khusala senesi sesi nabone nolile namwe asante Wasasi zindiji huyu anaitwa Geoffrey jina lake la usanii ni msanii ambao Geoffrey, by the way, we celebrate you in Bungoma County, one of the best artists that we have. Alafu pia uko na heshima na nimeona juzi una nurture young talents. We really appreciate you, Geoffrey. Your Excellency, niruhusu kabla sijamleta Mheshimiwa Agri na Misi nimlete Mheshimiwa Joram aweze kusalimia. Mpira homa Joram mnakesha au Bwana Yesu asifiwe. Wamama hai. Vijana hai. Mimi naitwa Mheshimiwa Joram. Ninafurahi kwa sababu ya kupatikana hapa. Nimekuja kushuhudia kazi mzuri ya Mheshimiwa Wycliffe Wafula Wangamati. Hebu mpee makofi jamaa. Mimi ni mmoja ya wale ambayo kama ndugu yangu alivyosema ni mtu wa karibu sana wa Mheshimiwa Wycliffe Wafula Wangamati. Kama kuna mtu anamjua, kama kuna mtu ametembea na yeye mpaka sasa, na mimi niko na yeye mpaka Yesu arudi. Sawa sawa. Hata tumekubaliana na yeye saa hii tunaenda kanisa moja ili Yesu akikuja atupate kwa kanisa moja tuende mbinguni.
kwa sababu uhusiano ambaye mimi niko karibu na yeye, tumetembea katika Bungoma hii na katika dunia hii, sijawahi ona mtu wa kufuata Yesu Kristo, yani wama ku Yesu omundu okumoyo kumulai katika hii dunia ni Wycliffe Wafula Wangamati, kwa sababu huyu jamaa roho yake anachali kila mtu regardless anatoka wapi, anaishi wapi, anafanana namna gani. Yasuwai bantu befwe basa asibe chanana nibaloma maji story chini bantu bandi bachibona bali hii ni mambo ya vipindi, wanaita watu matachiri. Na mimi naambia hao majamaa popote walipo, nyinyi mlipotembea Bungoma hii mliahidi watu ya Bungoma ya kwamba mtahakikisha ya kwamba mtaenda mambo ya scholarship, mkazungumza mambo ya kuendeleza scholarship, mkazungumza mambo ya kuambia watu ya kwamba mtawasaidia, lakini saa hii mmewakana. I want to warn the people of Bungoma for the first time, mjue ya kwamba Mungu mbinguni anawaona mnapotesa watu wa Bungoma. Na mimi nakuombea ndugu yangu, rafiki yangu Wycliffe Wangamati, nimeona mhubiri amehubiri hapa na amesema ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Sisi tukwali kukata, sisi naajira ho mkozi na bana ngabali aliyekuwa mheshimiwa, lakini wewe amanye siku moja tutarudi. Mungu awabariki sana. Asante sana wanafunzi, pigia mheshimiwa mkofi. Thank you. Mheshimiwa Agri Ramisi, naomba nikualike. Huyu ni mwalimu shupavu sana, mtetezi wa walimu, tena alisimama kiti wa BOS. His Excellency the Governor, all protocols observed. Special mention to the guest of honor of this day, watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Governor, mimi niliambia mtoto wangu nakuja huku, msichana, ingawa yuko hapa, amekuwa amefunga apron hapa akinawisha nyinyi. Huyo mtoto alisoma, amekuwa Lugulu na yeye pia amepata B+. Sasa nataka kushukuru. Nataka kabla sijanena kitu, you can also listen to my story. I lost my mom 45 years down the line. And the person who came to bury my mom, and by accident, was Marehemu Joseph Muriro, the permanent Secretary Minister of Defense at that time. He missed because he was going for a funeral of another mama called Melap. My mama was called Melap. So there were two Melaps that had died in the village. So he missed because the other one was the relative of Mheshimiwa Muriro. He came during the funeral. My councillor at that time, Mheshimiwa Kasiri, requested that he assists me in education. True to the request, he accepted, and that is the start of my journey and success. I want to thank Mheshimiwa Muriro, wherever you are, that you helped me, because my mother was very generous. He had left 10 children. The last born was 2 months old. But I want to thank God that all of them have gone through universities, and we have doctors and PhD holders in our family. Thank you very much. I want to thank the guardian angel, my brother Wycliffe Wafula Wangamati, for doing what others cannot do. And it's only leadership is about touching the lives of people. You have done it. You have found that the success of these people has been emotional. Even me, it touches me when you want to deny a child of a poor person education and an opportunity. That's why I want to call upon Mheshimiwa His Excellency Lusaka. These children do not belong to Wafula Wangamati. These children are Kenyans. Kindly please take over and continue where Mr. Wangamati left. When you gave letters to ECD teachers as you exit, Wangamati did not think twice. He moved ahead
and implemented by paying the ECD teachers salaries that you had not given them. Kindly, please, I am calling upon you. You are my age mate. If you want to have success of your generation, do good to the children of the poor. If you don't do it, you can succeed as a person. But I want to assure you, your generation will not succeed up to the 4th generation. Nataka kushukuru nyinyi kwa kazi yenye mmefanya. You have made us proud. Na mimi nataka mtoto wangu nimekuja naye hapa. Huyu mtoto watakutana na mtoto wa mtu maskini hapa. You are going to meet in the university. Nimepanga mpango, yeye anaenda kufanya law. Mtakutana huko. Mkikutana huko mkioana, mtakuwa sasa mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri. Maisha inakuwa mzuri, matajiri na maskini watakuwa marafiki. And that is how life is all about. But if you want to sacrifice, mwana mukuzize ndabora ngambo na munyuni yenya kulya chingana yanja huchi unyaheri nyo munyembusi rusake wanyo wawunya kumpando bano wamanyori ki scholarship ibindu libyola kolanga bino byo bukora busa nekali kwamanyire kuliso wenya kama kuwake scholarship ta nono amizo ai chisendi jo cha kumpaka chinju imabanga nende webuye cha governor nende cha deputy yani chezukuru chitamba nekali jo kumpaka chinju chimanye efa kumanyire olenyanga 20% uchi milioni 500 dani abola pamo karibu 50 million ure mufuko kubana banozo uranyola ko 10% tasike singi jilo cha musukuru. Otherwise, thank you very much for nyinyi tufuate hiyo, nyinyi pia muende msaidie. I want you to form a WhatsApp group, nyinyi marafiki. As you succeed 2027, kindly bring this man back to help others. Nataka kushukuru waheshimiwa mwenye mmekuja hapa because you have the courage. Some of your leadership have no courage to come here because they think that this is not a noble idea. I want to thank you those who have come. Mheshimiwa, sisi tutasimama. Mimi kitu yangu ni hivi. Ezeno lile kufa. Sendeko nendelio kuwali yozine liko bilio mundu ta. Noonezeze ni imanga nende bungali. Ube ise ndibo ta. Nooneze ndiano busa. Wahandole lorie na sendeko ta. Sendecha hosabe hosindu si hosi hosi mukaondi ta. Nono ezeze ndiyo busa. Na ndaendelea kuwa na mna hivyo paka vile Yesu Kristo atakuja. Amen. Bye. Omutai ni akasunga. Akasungi kabula. Tulikuwa na rafiki alikuwa anaitwa Ambasi. Alikuwa anasema ni wewe abole bulai. Your Excellency, allow me to invite Waziri Sabwami aweze kutambua mawaziri wenzake alafu atatuletea leader of minority. Tupigie Mheshimiwa Waziri Sabwami makofi. Pigia Bwana MC makofi. Your Excellency, umwami wefwe, wanafunzi ambao mlifanya mtihani, pongezi for making us proud. Waheshimiwa ambao wako mahali hapa, wazazi na marafiki zetu wa media, Happy New Year. Mimi kwa ufupi ni kwa sababu tunataka Governor Wangamati atupatie results officially so that we can get something to talk about, isn't it? Kwa hivyo his vision tutakuwa kwa I think you are mentioned kina team, you are mentioned na Martin, you are mentioned. Waja tukubali hawa wangwana wenga kufuanana hapo wanalisombuza kama vita kwa upesi tu tafadhali tujitambue alafu tulete. Asante Waziri Sabwami. Your Excellency, mpendwa wetu Wycliffe Wangamati, sababu wamesema wengi wetu hatutapatilisha. Waheshimiwa waziri ambao tuko hapa na wale wengine ambao wametuma their apologies, walikuwa kwa hapa wote, MCS, wakeni wetu wa heshima, candidates ambao wamechapa vitabu na Kiingereza mpaka Geoffrey anashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Mlembe mwezi. Mlembe swa. Mlembe te. Mlimoyo. Asante. Sasa Renson Maheti na Belenge waziri wa Kameji na Environment mkaunti under Mheshimiwa Wangamati. Yangu ni machache sana. Kushukuru Mheshimiwa Wangamati kwa kuendelea kukaa na watu wako imara, ile msingi ambayo uliweka ambayo haijafikiwa na gavana yeyote hapa Kenya kimaendeleo, na hiyo ndio ukweli. Tunakushukuru na uko na courage ya kuendelea pia kuita hao watu. Watu wengi akianga kula angewaita hapa kweli. Mweko chimbi baye. Pili ni to congratulate our candidates for your sterling performance. You did not let down your papa Wangamati. Sikali kario. Hebu pigia wanafunzi makofi. La tatu, mimi ni kusema tu ya kwamba sisi kama viongozi wa Bungoma nataka tuje na tuwe mfano na kielezo mzuri kwa hawa watoto na vile vizazi vinavyokuja. Mimi najua rafiki yangu ambaye nilisoma na yeye Wangamati Lusaka alisema ya kwamba akichukua hatamu za uongozi na Mungu naye akasema apewe, Wangamati apumzike kidogo alafu akuje 2027. Si hivyo? Alisema ata increase namba ya wanafunzi, hata max ataloa ifike 100. Sasa it means lazima uongeze budget, ndio? Lazima uongeze numbers. My friend Lusaka, you are a role model, you are a leader here. Be a role model. Kama umesema kitu, stand by what you have said. Increase the numbers of these people of Bungoma, they are poor. Ongeza watoto waende shule. When we were launching, I think the third cohort, Mheshimiwa, the then governor of Mandera, came here. He's called Mheshimiwa Hurioba. He came here with a delegation of people from Mandera, and they came and said we are going to benchmark with Bungoma. Saizi nimeona kwa mitandao Mandera is sponsoring all the students going to Form 1, from Form 1 to Form 4. Wamekuja wakasoma nini? Bungoma. So we expect Governor Lusaka, sisi tunataka afanye kazi na tunamunga mkono afanye kazi huu wakati ambao Mungu amempea. Lakini sile hati alifanya, afanye nini? Afanye. Wale viongozi wako hapo wakiwemo Mheshimiwa Lusenaka, na congratulations, wale mlirudi na wale mmekuja. Na shukuru mmekuja pia kuendelea kusimama na hizi programs za Bungoma. Hakuna kitu ambacho utapea mtu wa Bungoma kushinda masomo. Ukweli ama si ukweli? Nyinyi muendelee kuletea program ambazo ni mzuri, na tuache mambo ya watu kuja kutaka kufunja pesa za watu wa Bungoma, ili watoto wetu wasome, wakuje wa change Bungoma yetu. Si ndivyo? These are not even citizens of Bungoma only. They are not citizens of of Kenya only. They are citizens of the world. Si ni kweli? Huyu msichana huyu anaenda huko ngambo, si atakuwa anasalamia Joe Biden? Yeah, these are citizens of the world. We want to rule the world. And we can only do that by having transformative programs, and education is one of the best. Tunaelewana? Mimi sitaongea mengi, kama vile msichana wetu alisema, I used to be a man of very few words. But when I came into politics to work for Wangamati, ikabidi niongee na watu waepuye sana ili wafanye nini? Wampee kura. Walimpea lakini si kutosha. Next time tutafanya nini? Zitatosha. Mwezi mlembe mnoko. Wewe vile nanyoko. Asante. Amesema na maneno machache. Mlisombo, asante sana Mlisombo. Asante, huyo ni kiongozi shupafu. Asante Wahuleka. Asante sana, huyo amekuwa liaison officer, alikuwa MCM tetesi kile anafanya kazi na yeye. Daktari Walela. Asante Your Excellency sir, na viongozi ambao wako hapa, wanafunzi na wazazi, hamjambo. Vile maambiwa, mimi naitwa Anthony Walela na mimi ndio nilikuwa waziri wa afya, na katika serikali ya Gavana Wangamati alikuwa ametupatia vetting program tuweze kuenda katika familia ili tuchunguze, na it started with those ambao wako form 4 saa hizi. Among wale wamaliza form 4 na the first group, labda tulikuwa hatuja perfect, lakini from the group ambayo iko form 4 kwenda mpaka wale wanaingia form 2 saa hizi, tuliweza kuvisit every family na tukaweza kuweka katika hii program. Na nashangaa watu wakisema ati kuna those from the poor, from the rich ambao waliekwa.
wale wako form 2, wale wako form 3. Me I just want them to parade one, because mimi nilifanya kazi in Kabula na South Bukusu. If they can never get one in Kabula ama South Bukusu, I dare them to come up with that one student ambao wanasema ni ule wa mtu ambaye yuko rich na watu onyeshe, lakini kusema tu walikuwa na hawaonyeshi, they can't parade. Nafikiria hii wanacheza tu siasa. Pia wanasema ya kuwa walipeleka wanafunzi na shule zimerudisha pesa, and yet the fees has not been completed. Sasa wewe hiyo shule iko na fees ambayo inadai wewe fees ucomplete, na wanasema fees hiyo shule wamerudisha 35 million. I think we are not fools. Watu waweze kuambia ya kuwa we are not fools, na hii pesa, hakuna pesa imerudishwa from the schools, walipia wanafunzi ili tuendelee mbele. Asanteni na Mungu awabariki. Hawa ni baadhi ya wale ambao tulikuwa nafanya na Governor Wangamati, we shared the vision. Mimi naitwa Sabwa Mikeya, nilikuwa waziri wa public administration, lakini nilitoka mrengo wa elimu, where I was involved in the education sector for many years. Most of my life, I served as the chairman of the principals in the county and Western province. I was a chief examiner for over 10 years. I was the chairman of all the chief examiners in Kenya for 5 years. Na nilikuwa naelewa mambo ya masomo. So when we came to the county government of Bungoma, we shared the vision of touching lives. Personally, mimi natoka Sirisha. Kwa maneno machache sana, nimeona Renson Mauka yuko mahali hapa, tunatoka Sirisha na yeye. Kwa maneno machache sana, Sirisha ilikuwa mwanzo ya wasomi hapa Bungoma. Sirisha ilikuwa mwanzo ya kina yule ametaja Joseph Murilo na kadhalika, walikuwa natoka Sirisha. But reached a place where they deep in education. Tukapoteza. Our people who were educated, wale walikuwa kwa nafasi mzuri wakahama kule Sirisha, including me. Nilirudi Sirisha wakati wa Wangamati na nimeweka misisi. Tulikuwa tumehama and it affected the education system. When we came and we realized what Wangamati stood for in Bungoma, the 5 years we have been in office, I want to confess before the people of Bungoma and Kenya that he touched and we changed the attitude and the education of the people of Sirisha. Hatukutoka kwa county government na utajiri. I still drive the same X-Tray nilikuwa nayo nikiingia kwa county government ya Wangamati. Saisi nimeona watu wameenda ngambo, in the last few months wamenunua magari. Sisi utajiri yetu ilikuwa kuweka mizizi kuhakikisha kwamba watoto wa maskini, watoto wa watu ambao wako chini, watoto ambao walikuwa na tumaini wameenda shuleni na wamesoma. We supported them not only through the scholarship but through our personal interventions. Na hiyo ndio story ya Bungoma County. That's why we are celebrating the performance of you guys here today. You must be proud, na sisi wote tushikane mikono tuombee county yetu ya Bungoma. Bali bubu amebuwa shota ne baliyo efuso kola bakeleserata ke bakole nibyo bakola, lakini wewe mungaki the way the Bible has said. You know, the Bible says in the book of Isaiah ya kwamba usiwe na wasiwasi, I'm making something new, something better for Wangamati and the people of Bungoma. Kusangala kama naka. Sisi tunataka to celebrate watoto wetu. Watoto wetu mnapoenda universities na colleges, don't suffer from a cultural shock. Come back home na msimame na vision ya WW Wangamati. Tell the others the story. Mnasikia vijana wetu? Tell the others your story, how you succeeded. If it was not for him, hamungekuwa hapa. Na mtaguza maisha ya wengi, mtaleta wengi pamoja, na Bungoma yetu itaenda mbele. Yako bayana makakolo mabungale maiba maiba makolo manate senalilo sedira hizo hodira ta kaliri kama sikakeka
kuvela of what we have. Let the leaders not mock our misery and our poverty of our parents. When a leader who is in office says those who are benefiting from the scholarship are from the rich, kama mama kama huyu, ukweli tu mtu akisema maneno kama hayo, that's mockery of God. Si ni ukweli? Na Biblia inakataza. Lakini ifo ulimaza kulekea kumenya taa. Kuliyo, ulakenda samuno kubola bandu bungali, malao mwami gavana wikili fuwafula Wangamati. Ifo kulisa kwa NJI, chakula enja hata chikazita, wahuwa kimyoyo, wahuwa kama kesu, wahuwa kama ani, uleka lasene bandu mbile china kwa bola kama huwa, na kwa bola kama huwa, okenda ho, yomu kaniso hukesha ho, nili menyalichi, na musi namili, nili menyali basari, bandu befuwa sandiko, muriyo muno, kwa musimile, once again, congratulations. You guys, like she has said, go better. As I sit down, like she has said, mimi nina msichana mmoja kwa familia yangu ambaye amenishangaza. Aliniambia unafanya kwa county government, wanapeana scholarship. Wewe una pesa, sitaenda kutafuta scholarship. She applied the way she said. Akatoka na University of Nairobi, akaenda akasoma France. Akamaliza akafanya masters France. Sasa yuko Geneva, Switzerland, ameanza PhD. Na ni go-getter. Unajituma. Sawa sawa. Mutajituma kwa bwana. Hello? Mutajituma. It's not the size of the dog in the fight that wins the fight, but the size of the fight in the dog in the fight that wins the fight. Hello? Nana narudia nimpe 500. Akuja. Exactly, vile nimesema. So he has said, it is not the size of the dog in the fight that wins the fight, but rather it is the size of the fight in the dog in the fight that wins the fight. Haya. Kuna mwingine anataka kurudia? Asanteni sana, Mungu awabariki. Niruhusu nichukue fursa hii nimlete minority leader. Makofi kwake kwa kiongozi wetu akuja tuongoze moja. Tena karibu Mheshimiwa Lusadaka. Hello. Fungua. Asanteni. It is not a fight in the dog that Yes, Your Excellency, wageni wenye wamenipa siku ya leo, wakinitwa heshima, wazazi, hamjambo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lusanaka, MCA wa Bukembe West, penye tuko hapa. Nachukua fursa hii kwanza kuwakaribisha kwa hii wadi yetu ya Bukembe West. Kabla sijaendelea, niko na wenzangu hapa, lazima pia tuwatambue, tumetembea nao, wako nyuma ya hii program, tumesaidiana, so lazima pia mwajue. Mheshimiwa Alan, because of time, tatika moja tu. Asante. Okay, asante kiongozi wangu. Mimi nataka kusema hivi gavana, tarehe 8 mwezi uliopita tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita tulipiga kura, and out of the 6 votes that we were casting, I lost 2 votes that pains me up to date. One of them was Wangamati's vote and also Dr. Seli's vote in Tongaren. Why I say so is because these 2 leaders have been emulating education. Since I knew Dr. Seli has been emulating education and has been supporting education fully. So to me, a good leader is that person who invests in education. Governor, mimi last year, mimi ni mwalimu na ni wanafunzi wangu hawa. Nimekuwa mwalimu hadi last year mwezi wa 9 when I got my nomination. But before that, in April last year, I was in Teremi Boys. I don't know if there's any boy here from Teremi Boys. Nikaambia Chief Principal kwamba, Chief Principal, I'm rendering my resignation. I want to go and campaign for Wangamati and Eseli. And reason being is because they support education.
na principal akanambia, Alan, you can do part-time teaching and do full-time politics. He gave me the permission to go and do politics. So I was teaching 4R, Teremi mathematics. I was one among the main teachers of mathematics in Teremi. And my class was the best class by then maths in Teremi, this exam. But I was away, I was doing full-time politics and part-time teaching. I was teaching at night and in the morning, early in the morning. But during the day, I was busy with Wangamati and the selling Tongareni campaigning for them. It is because they value education. Nataka kusema hivi wanafunzi. Kwanza, nataka kuwashukuru kwa kufanya vizuri na ku-excel. My story about education is very long. Lakini nataka kuwashukuru nyinyi wanafunzi kwa kutia bidii na kupita. Kama mwalimu, mna furaha sana. Na kuna mwenye ameuliza hapa akisema hajui ataendelea aje. Mimi najua hivi, Mungu aliyeanzisha safari yenu ya masomo ataikamilisha. Jinsi ameandika katika kitabu cha Wafilipi kwamba whatever good work I have started in your life, he will complete it. So msibabaike. Mimi najua Mungu yupo na nyinyi, na mimi nataka kuuliza watu wa Bungoma. Bandu bake mangana ba manano bano batajiri mungali. Batajiri nibo. No mundu akaita keve yatawe. Kanja kube bandu mbona mali ali Kenya kuri ya wana scholarship kube batajiri tawe. If there's money to build a house for a governor and a deputy governor, then definitely we can as well find money to sponsor our students to learn. In Teremi Bodla, I was governor. I think it's one of the schools in Yeguna wanafunzi wengi kwa scholarship yako. We had around 600 students by last year on scholarship in Teremi Boys. So that work yafaa iendelee, na mimi nataka kuambia hivi gavana aliyopo sasa hivi, Omwami Lusaka, you can do a lot of work in Bungoma County. Unaweza jenga mabarabara, weke street lights, fanya kila kitu. Lakini kama utapuuza usomi wa watoto wetu hapa Bungoma, then we will not remember you for anything. Omwami Wangamati anaona kihala nana. He has been there for 5 years. And even if he goes forever without coming back, his legacy will remain behind. It is because he invested in students. He invested in lives of people. So mimi najua hata kama utakuwa gavana tena, lakini najua utakuwa gavana. Hata kama utakuwa, lakini Bungoma hii, historia ya Bungoma itaandikwa, jina lako litaficha. In the hearts of these people, your name is there forever. So sitaki kuzungumza mengi kwa sababu kiongozi wangu yu nyuma yangu hapa, lakini mimi nataka kusema hivi, mimi niko tayari bado kufanya kazi na wewe, ndio nilikuambia last time. Na mimi nataka tuanze kazi mapema hivi bila tumeanza. Omenye basa alishaira istawe kunyora kiongozi angeino kakwile kura. Bando Bungoma, they know what they did. Actually, we lost the best governor in Kenya. They know what they did. Like King Mboneskel Nomwa basa ile Bungoma. Katengle his time today, he is here again meeting these students. Malaso Manyata, Wakana is planning again to do something for your studies. So Manyata, when I was none, no governor say Kusima, Hobana Kumula Ingo Koko, Owende Oriorio, and people of Bungoma and the country at large will, your legacy will remain in the hearts of the people. Thank you so much, na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Alice. Karibu. Your Excellency, Governor wefwe omwami Wycliffe Wangamati, Governor webatachiri be Bungoma nibo bayecha chibasari bana muleko batachiri nende bango na chindika nende mama Bima nende mama Mboka muliano enyo ninyo batachiri be Bungoma ku Governor Lusaka bola alwelisha batachiri kangali abona batachiri omwilwaji kakabana kabolali dini nzuri ni kusaidia wajane na mayatima. Wacha niwaambie wabukusu ambao mko hapa ama Waluya, mundu nofuisha omukazi nofuisha omuseche bali bebe omuseche bakwina ngembana mwembola bunga mara bona omwana Wangamati ayetele na mulekwa sina zizikala omwami gabana chili busa chikhabi nekhucha likulu esendi na mulekwa for the last 30 years malesa omulebe omuseche sanje tata Mheshimiwa Vichache khabana bona banominatile ayesenda obali ali this is my wife yani mubimbi Mheshimiwa Gavana niko wanjisi wene busokulipa tali mwanadamu ta omubukuzi wabola aliko alibakulobera anone bukote buli mwangera mwamulobile malaga
mask. Baki zibande bane nini mbaya na nyinyi wabukusu. Mbona mkakataa huyo kijana Wycliffe na anafanya kazi? Omwami Wangamati uliana 2027 walomile bakanile ewe niyo gavana wa Bungoma. Kwa hiyo machache, wacha Mungu awabariki. Asante. Mheshimiwa Florence, karibu. Your Excellency the Governor, all protocols observed. Mimi najulikana kama Mheshimiwa Florence Juma nikiwa nominated MCA. Na nasema Mheshimiwa Governor, kwa heshima, this is the first time I'm speaking before the Governor. So for me this is an honor, it is also a privilege. I also happen to be an alumni of Pangani Girls, and Pangani Girls is where English is made. Those who went to Pangani Girls will tell you that that is the school where English is made. And I happen to be the grandmother to Talia and Casey. Many years ago, that is the school I went to. A story for another day. Lakini leo ningependa encourage the girl child. I was nominated not because somebody thought I'm beautiful. Anyway, I'm beautiful. I thank God for that. But I was not nominated because I'm beautiful. I worked hard. People who know my story, I have worked hard. I have fought men to be where I am today. The young girls, I'm telling you today, work your way up. Let nobody step in your way. Let no one. You can make it. But it requires a lot of patience, a lot of commitment, a lot of sacrifice, and a lot of patience. And I know that you people are going to make it. Be proud of your parents. Pray for your parents, because if it were not for your parents, probably you would not be here today. Mheshimiwa Governor, I stand here to congratulate you and thank you. I'm sorry beti yangu yote iliungua. All the 6 that I voted for, nobody, 0. Nilitoka 0, but I know that there is also another chance. Nilipigia kura DAP wote na Azimio, but that is a story for another day. But I can only say that it is just, wanasema mchezo ama football is 90 minutes, the first 45 minutes tumeenda retreat. So for those 15 minutes break, let us reorganize ourselves. When we come back, we'll be stronger and we'll be better. Thank you very much. Mheshimiwa Cornelius. Asante sana wageni wetu waheshimiwa, Mheshimiwa Gavana, wenzangu viongozi na wazazi, hamjambo. Leo ni Jumapili ya 5 ya mwaka huu wa 2022. Hii mwezi ni Jumapili tu, iko siku 5, Jumatatu na Jumanne. Leo ni Jumapili, ni siku ya Mungu na tuko hapa leo. Na Bwana Gavana, uliona siku njema kutuita hapa kwa siku ya leo. Tunaungana na wewe as a vision bearer, kuungana na wewe to celebrate our children. Awamu ya kwanza ile ulianzisha, tumeona matokeo kutokana na msichana wetu Titiana. And by the way, Titiana, you're already a motivational speaker. Now, hiyo ni awamu ya kwanza. I believe unaenda ng'ambo. Huyu vision bearer huyu alisomea ng'ambo. Na hiyo idea ameleta tayari matunda, huyu anaenda kusomea ng'ambo. Hapa mimi naona mko mnaenda kusomea ng'ambo. I'm telling you. You see, I would wish Titiana, when you come over kwa likizo, please, I only wish you will be giving some talks to our high school hapa Bungoma. In fact, nimesikia Waziri Makati amesema hapa, kama Bungoma kulikuwa na siku ambaye pia sisi tulipata watu kutoka kaunti zingine wanakuja kubenchmark, it was only on education. Ama kuna ingine? Only on education. It has been all over. Sisi wenye tunatembea kule tunaambiwa hiyo idea ya Bungoma, hiyo idea. We just pray, Governor, kwamba what you started, it should grow and touch many lives. Unaweza ishi mara mingi, miaka mingi kwa hii dunia, lakini kile ulifanyia kwa dunia kabadilisha, ndio watu watakumbuka. Umekuwa only 5 years, but as you have had this idea hii,
wakiandika historia vile wenzangu wamesema, utakuwa pale. Wewe you are our tomboy and we celebrate you. We celebrate you and we shall continue celebrating you. Mimi sina mengi, nasema tu ya kwamba awamu ya pili na nyinyi nanyi, hiyo ya kwanza imetuletea motivational speaker as we can see. Hapa we are going to get another one, na third na fourth kuendelea hivyo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Jeremiah. Bwana Gavana, wazazi, wageni wetu wa heshima, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Jeremia Kuloba Makabichi. Mimi ni MCA wa Township. La kwanza napenda kuwashukuru wazazi kwa kuwalea hawa watoto na nidhamu, sababu bila nidhamu kuanzia chini hawangefika kile kiwango ambacho gavana aliwapata. Kwa hivyo simjipe makofi kwa hiyo. Pili, nyinyi wanafunzi, tunataka muende muwe mfano mwema. Tunajua mnaingia vyuo vikuu, nendeni muonyeshe kuwa mahali mnatoka ni watu wanajali elimu na ni watu wanajali watu wengine. Bwana Gavana, mimi nakushukuru, sababu sio rahisi kuelimisha watoto ile idadi ilikuwepo. Sisi hatutakubali hata mtoto mmoja atolewe kwenye scholarship program. Tunataka kumwambia gavana, hayo ni maoni tu, sisi ndio wenye kuamua. Yes, sisi tunapenda kusema hivi. Kwa mfano, katika ward yangu watoto walikuwa 152 wale wanaingia form 2. Wamechukua watoto 73, wameacha watoto 79 nje. Sitakubali hata mmoja akae nyumbani. Kwa nini? Kwani gavana Wangamati alikuwa anatoa wapi pesa za kulipia hawa watoto? Tunataka gavana aje afanye benchmarking kwa gavana ambaye alitoka, ambaye ni Wangamati. Amuulize ulitumia mbinu gani kupata pesa za kufundisha hawa watoto. Na shule ikifunguliwa, ikiwa hatutakuwa tumepewa suluhu kuhusu watoto 79 hawa, nitakuwa mtu wa mbele kubeba matawi na kufanya maandamano town. Mungu wa amani awabariki. Asante. Mheshimiwa Agri Mlongo. Wageni wetu wa heshima ndio nyinyi. Gavana anakuja tu nyuma. Watu wa maana wa siku ya leo ni nyinyi. His Excellency Gavana, mawaziri, MCS, wazazi. Mimi naitwa Mheshimiwa Mlongo kutoka huko karibu Mount Elgon, mahali naitwa Kimilili Kipingei. Mahali penye huyo kijana amesema, huyo kijana Mangara, baba yake ni mchuruzi, anafanya nini. Huyo mtoto bila baba yake amezungumza hapa. Maneno ya upishi ana bad time. Na bure madam wake, na mkiwa hapa mwalimu na miss, mkiwa hapa tafadhali kama walimu mtusaidie sisi MCS. Huyu madam anaitwa Hanali, huyo kijana ametoka huko Kitai, walikuwa hao wametolewa kwa list. Lakini madam aliponipigia simu, nilichukua kwa hiyo shule watoto 5 walienda kwa Wangamati scholarship. Mimi nashangaa mtu vision bearer huwa inaenda kwa mtu yule mwenye ameanzisha mradi wowote. Na hiyo mradi
ya Wangamati scholarship, Wangamati ndiye alianza. Na kwa hivyo hii barabara yenye wanasema ya kwamba Lusaka Road, Lusaka aliweka hapo pesa yake ngapi? Isikurima. Unajua Kenyatta Conference Center, baba yangu alikuwa chief, walikuwa wanakusanya pesa yote wanapeleka Nairobi kujenga Kenyatta Conference Center. Kenyatta mwenyewe marehemu aliweka pesa yake ngapi hapo? So kwa nini watu wasianzie vitu zao waanze kuziita majina kuliko kusema oh sio Wangamati scholarship sijui oh ya goye zembu kama yekano yani ebukuri mabso wali wose wali so wala kuli zinali wose yote oje na holi mula ile mori congratulations na mwezi. Kwa hivyo omwami Wangamati mtu, mimi baba yangu na mama walikuwa wananiambia na kuhu yangu, mtu bora asikuza akili yako, mtu asija kudhuru wewe, na roho yako ya usafi hiyo naendelea na hiyo paka uko mbele. Kwa wanafunzi, don't let us down. Sisi mlitoka kwa wote, nyinyi mlitoka shuleni, nyinyi mmetoka kwa county, mkienda wherever you are going. Me I schooled in Bungoma DEP, that's a school. Omwana bonako ya Bungoma, hata huyu Makabichi alisoma, tulisoma na yeye Bungoma DEP. Nani mwingine alikuwa toka DEP na anaenda Bungoma High School, na bure tulisoma na yeye DEP primary. Na kwa hivyo na nikasoma na Mahedi Chesamis, huyu Lusaka tulisoma na yeye Chesamis sisi wote committee, and used to be chair of education Mheshimiwa Mili, na mimi niko bado niko hapo tu. Kwa nini usifanye hivyo? Mimi nilisema juzi, mtoto wangu yoyote mwenye atatolewa ama watoto wowote wakiwa wangapi, ndaenda kuchukua lori ama bus, sababu niko na around 20 buses huko. Zizi zote tunapeleka hawa watoto wote kwa keti ya Mheshimiwa His Excellency Governor Lusaka. Basi tuanze kujilia hapo, ndio sasa dunia yote ijue kama mtoto yuko ametoa watoto matajiri. Kwa nini sasa asichukue wale watoto matajiri a replace na wale watoto wa maskini? Na mwezi inabaye kama labo na sababu ya wakati na visa nyanalo makama kali nuno kundulo no ya nalo mimi kesi yetu sasa, mimi na Mheshimiwa my leader hapa, sisi watu ni wakupinga. Hatuwezi kubali kama anafanya makosa walivyomo. Hakuna kitu kama hiyo. Hapa hakuna jisoni. Yeye mwende mwambie yeye, sisi tumesema yake hiyo ni noti apeleke jikoni, lakini sisi yetu apeleke bedroom. Thank you. Asante Mheshimiwa Mulongo. Mheshimiwa Mili, karibu. Yule Mheshimiwa Mili anakuja, yeye ndiye alikuwa chair wa education hii scholarship program ikianza. Na kwa assembly pia ni minority whip. Mheshimiwa Gavana wetu mpendwa, wageni wetu wa heshima siku ya leo ambayo ni watoto wangu, wazazi ambao mmeweza kufika siku ya leo kwa ajili ya sherehe ya kusherekea ushindi wa watoto wetu, viongozi mlioko hapa, hamjambo. Kwanza, Your Excellency, let me take this opportunity to thank you so much to have invited us today to celebrate our victory. We own it because it was the brainchild of you. And I'm so humbled today to be here to celebrate together with you, with other leaders and our students, this victory. Sisi ama Gavana Wangamati kukuja na hili swala la kufundisha watoto wa Bungoma haikuwa rahisi the way watu wanaichukulia saa hii. Hatukuifanya kwa sababu tunatafuta kura, but we have the heart of transforming Bungoma, and that is why today we are here celebrating these students before us today. Kwa hivyo siku kama hii, mimi kama kiongozi
singeweza kukosa governor, because I'm rightfully in the right position as the pioneer leader mwenye nilisaidiana na governor kuhusu wazo lake lenye alituletea kwa county. By then I was the chair of education. Nataka nikushukuru Mheshimiwa Governor Wangamati kwa sababu kizungu yenye tumesikia mbele yetu kama wazazi hapa ni kwa sababu ya ndoto. The dreams you came up with, and it has come true because we are bearing fruit. It has borne fruits. Watoto hapa venye wanaongea hapa ni kazi ya Mheshimiwa Gavana Wangamati. Mimi kama kiongozi na mimi kama the former chair, the chair emeritus wa education committee in the county assembly of Bungoma, nataka niseme hili kwamba wacha tucheze na kitu kingine, lakini tusicheze na masomo ya watoto wa Bungoma. Tuna uwezo wa kuweza kutafuta hii pesa kupitia kwa kiongozi ambaye the current governor Lusaka ako kwa kiti sahihi. Just the same way Mheshimiwa Wangamati alitafuta pesa kufundisha watoto wa Bungoma. Kwa hivyo we cannot gamble with our children education. Lazima watoto waende shule. So mimi ni ombi langu tu kwa gavana ambaye ako kwa kiti sahihi kwamba the only fruits, matunda yale utaacha Bungoma, the only legacy yenye unaweza kuacha kuongezea kwa legacy ya Wangamati ni kuendeleza masomo ya watoto wa Bungoma ambao wako kwa scholarship, watoto wa maskini, watoto wa mama mboga, watoto wa mama pima ambao wako shule sahi. Omwami gavana nenya hulo mali huwalino kwa uchungu sana. Basa asibama hulo manano ne khwikhala nano bamayi bamakhulo manano nokhachungata bamayi banengubo yemukari basinganga asubuhi nekoloba bafwara, namwe basinga ekoloba na asubuhi bafwara kwa ajili ya umaskini yenye wako ndani. Esengene nikhala naso nabonekho mayi osukile chilaini nga chase echitawe. These are poor women of Bungoma. Ushuhuda unawakhama khubana watoto wenyewe wameshuhudia hali ya maisha yao. So as a leader, mimi nitakubali aje mtoto kama huyo wanamtoa kwa list ya scholarship na mimi ni nyamaze? Mimi nataka kuambia the current leadership ya kwamba lazima by all means tutafute pesa hao watoto wasome. Na amakwikhala nendi mbona mwana wa mwalimu keme kando sijaona mtoto wa daktari hapa. These are poor children of poor peasant farmers and mama bogas of Bungoma. Truth be spoken, sijakaa hapa hivi nikaona watoto wenye wameongea hapa omwana wa mundu ngona chindiko omusasu ngona chindiko omusakhulu yono mulola tajiri niye mwechile misiku ward na mwine mu list yeyo mala fortunately or unfortunately hamukupata hata mtoto mmoja wa mfanyikazi hapo mbolele ba tajiri babele misiku. So mimi nataka kusema hivi, sitakubali mtoto yeyote wa Misihu ward atolewe kwa list ya scholarship. Siwezi kubali. Hata kama ni kutembea kwa barabara the way waheshimiwa wengine wamesema tutatembea. And by the way niko naongea kwa niaba ya wengine wenye wamenyamaza even in your government. Honorable MCs wanapitia ugumu huko chini kwa ward. Hata wengine wameamua wasiende kwa ward kwa maana asubuhi ngawinyuka basa asimu yangu. Ngono kulobolo tabasa asibakulindire. Where do you want us to go, Mheshimiwa Governor Lusaka? Unataka twende wapi? Efwe so kuna baba na kwa mamuodi na kuhamanyile hali ya tawe. So uweleze bana ba daktari amamuja acha kusilika bandu mala kukombene ndo mwana wa maskini mamba mboga boda boda tawe. We are also leaders, believe in us. Mone sese nehemalirisi omwami nenya khulu mabusendindi esese ndo budget committee evana khucha mukura last year abele khwabisisi main budget na tulikuwa tumeweka, we had allocated 400 million for bursaries and scholarship.
efenga kwengine mu assembly kwa expect le chisilingi chimilioni 200 chiche kubasa chimilioni 200 chisustain a scholarship as we wait for the supplementary budget. Kwa chile supplementary kunyola mwalo kende singi chimilioni 25. Pesa ingine ilienda wapi? We want to be answered. If budget they will come to our doorsteps. Watakuja kwa milango yetu. By all means, kwenye sendi kutase kulicho kuharabu bei, kuharabu kora, mukasi nenda maso mkeba bana tawe. Lastly, as I finish, esanenya kubana interest. Usishughulike ku apply chief officer. Wewe ndio unaua watoto wa Bungoma. Usi apply kazi yoyote kuja assembly expect vetting tukupitishe. You had a conflict of interest na wewe ndio unaua ndoto ya watoto wa Bungoma. To our kids wenye mmepita mtihani. SSM is your excellency. As I've always been, I have my results. Manane ni memi siku saine mbola bandu bemi siku. Ekasi niyo wakole miso. You have changed my community. You have changed my ward. Nisiku ward posted 2S. Babana babele from 4. Babele bana ku. I have strong 2 B pluses. I have a strong 1 C plus. I have a strong 1 C plus. Babana bubo zibabi rebasa. Sakario. Monesi senda kubali ata. Misiku by all means watoto wangu wabaki na wasome. Because hawa watoto, they're the ones changing my community and that is my legacy. Nikimaliza uongozi. Mungu awabariki sana. Watoto wetu mnapoenda university. You have been in school na mlikuwa mnalindwa na walimu. Tatana alisema shuleni you had programs. Now you don't have programs. You are going to school in colleges, in universities. You are free. You have your time to be in class. You have your time to be outside class. Kindly, endeni msome. Kila siku ukifunga shule, wacha mzazi ajue umetoka university. That is a transcript. Umekuja nayo umesoma. Kuna wazazi wenye huwa wanapata shock of the year. Wanaenda shule, wewe umekuwa unafanya vitu zako tu. Unaambia mzazi you are graduating online when your other students are in school. Please go to the university and read. Tatana is a motivation to you. Ningekuwa nyinyi ningekuwa tu immediately natoka hapa natafuta namba ya Tatana. Aniambie how she has excelled. Na mimi najua you can even be better than her. Wengine wenyu. Si lazima mfikie kiwango ya Tatana. Nyinyi mnaweza atapita hapo hivyo. So mheshimiwa, mimi nataka nibakie hapo na nikushukuru sana governor. And that we should continue following up our watoto wetu. Usiwawache baba, tafadhali usiwawache. Endelea kufuatilia watoto wako. Because this is the only legacy you are living in Bungoma. Hawa ndio watakukumbuka. Nemala wama Emiliano. Nyanu msahulu na ahuilako. Malewo line babana. Sasa kimisigo kino kyosi. Nono Kenya sasa ngene bana bange tawe. Kanyalika na kweli. Haiwezekani. Ehono obukulese okwese ndagala nenda sina. Very good. Mungu awabariki sana. Esabali Maemili Masungo MCA wa Misihu wote. Asante Mheshimiwa Emili. Your Excellency, ni allow tu niseme maneno mbili alafu ukuje ongea na watu wako. Jambo la kwanza, nakumbuka 2 years ago tukiwa Nzoia uliita CEO wa Equity na mlikubaliana ya kwamba hawa watoto from first cohort wenye mtapata A atawachukua aweke kwa wings to fly. You will confirm to us kama hiyo agreement ilienda through. Jambo la pili, last year tukikampaign tulikuwa tumesikizana ya kwamba hawa watoto wenye wamefanya form 4 hatutawaacha hivyo, kwa sababu kuna wengine hata ukiwaacha hata akipata A na umwachia hapo labda atamaliza hiyo college. Tukasikizana ya kwamba tuendeleze hiyo program
ikave hata college mpaka huyo mtoto amalize maisha yake ya college. Hiyo I think mimi na mheshimiwa Mili na mheshimiwa wenzangu tutafuatilia tuone ya kwamba hawa watoto tumewasaidia through help ya county wamalize masomo yao. Kwa hiyo ward nimepiga hesabu. Mimi ndienda nikachukua list yangu ya Bukembe West. Na out of walikuwa wamenipatia watoto 300 kabla tupige kura. Na the 300 nikapata wamepakishia watoto 100. Watoto 200 wametolewa kwa scholarship. Bana bana bano balika msinga bandi baliteremi sahi bali mu class. Umusasa sahi no chono mbolo lumwana osala ko scholarship ta. Kanja kuipangira wae. Na vile mheshimiwa Mili amesema si tuko kwa budget committee. Tuliona walikuwa wameweka only 25 million. Hiyo ni watoto around 400 peke yao. Tukauliza kwa scholarship tuko na 11,000. Hao watoto wengine watafanya namna gani? Ndio tukasikizana na wenzetu, tukaweka siasa kando, tukaanza kufikiria tutawasaidia namna gani. Na nataka kushukuru wale MCS wengine wako kwa hiyo Kenya Kwanza. Tulikaa chini, tukaanza kutafuta pesa, tukaongeza, tukasema wacha waanze na hii pesa, lakini mtoto asitolewe kwa scholarship. Sala juzi tunaona anaanza kutoa malist. Mimi nataka kuomba MCS wenzangu, kesho Monday wacha tusummon CC wa education, hata governor mwenyewe. Kama hakuna pesa, ile pesa kidogo iko, tuanze na hiyo tuwalipie term 1 na term 2. Then tukienda main budget, tutafute pesa nyingine hapo tuwalipie watoto. Huyo mtoto hana makosa. Na tuwache kuingiza siasa kwa maneno ya elimu. Because hao ni viongozi wa kesho. Huyo mtoto una frustrate saizi, akitoka shule ataenda wapi? So mimi nataka kuomba wenzangu, upande wangu tuko wachache. We are only 16 MCS. Kwa minority team, majority wako 46. Mimi nataka kuwaomba tukishikana mkono tuangalie maisha ya watoto. Tusiangalie hata maneno ya Wangamati. Yeye alifanya kazi yake akamalizia hapo. Lakini tuangalie maisha ya watoto. Khwali bakubayeta saita kisku kije kina kulalila. So tushikani tuwasaidie. Mtoto kama Morgan yako wapi? Huyu mtoto mamake amekuwa hapa. Na mai moka nika kinda wamanya kama seno ni elita. No sababu sana wilako omulange si University ya Nairobi eseho transport omanya kwa Nairobi wazita. Akiitwa University ya Nairobi huko kote, mimi ndakupatia transport na mzee wako na mwanafunzi mwende Nairobi. Siku 2 hata waje kwenda hoyo ni okobole ita. Nebusabelo hoyo. Manota Wangamati. Abila hata mazeno omanya yo. So omanya yota. Sasa shida ya Bungoma ni moja. Kiongozi akifanya kazi kane kura sibalulange kazi ta. Balula kana bali nako plarusi musawati ilata. Bali wakana nakoze basindu fulani sewambata. Siweja kama sikaka kuhuta. Ona mundu akulindira buse SK ekuru. Esinanya kuza bandu ba Bungoma. Kama tunataka Bungoma iendelee mbele, wacha tusiangalie hizi vitu ndogo ndogo. Tuangalie mtu mwenye anasaidia, anajali maisha ya mtoto wako, mtu mwenye amefanya maendeleo. Hivi vitu vingine hakuna mtu mwenye anakosanga kasoro. Na mwale kwa mtu ni perfect. Kila mtu ako na udhaifu yake. Na nashukuru Mungu kwa sababu Your Excellency usiregret, kwa sababu Mungu anataka watu wajue wewe na mwenye yuko nani alikuwa anachapa kazi. 2027 ikifika, hata tutangoja 2027, hii miezi 6 tu watu wameanza kulia. Na sasa hii miaka yenye mepaki, hii miaka 4.5 sababu kule so Mungu pia ako na sababu. Mlitaka huyu mkapewa. Sasa tuone mtaendelea namna gani.
Sisi tutasimama na wewe, hii program hatutaachilia. Hata tukiwa chache kwa bunge, tutasimama tupige kelele, to make sure hawa watoto wamesaidiwa. Mimi watoto wangu on Wednesday, kama watu kwa merudisha kwa scholarship list, wote na wachukua tunaenda Bungoma. Ni basas. Kuleka kuche kubone vaita varieni. Mimi sitakaa nao kwa wote. Kwa sababu mimi peke yangu sitaweza. Na pesa yao ilikuwa. So sitaki kwenda mengi, Your Excellency. Mimi nakuombea tu mema. Uko break, tutakuja kushirikiana na wewe, utupatie advice moja na hapa na pale, lakini hao watoto endelea kukutana nao. You hate a vision, isikufia hapo. Keep encouraging them. Alafu in the future pia wakuwe watu wa maana in our society. Kwa hiyo mengi, asanteni sana na mbarikiwe. Karibu Your Excellency. Asante, ketini. Mheshimiwa kiongozi wetu wa wachache katika bunge letu la Bungoma, Mheshimiwa Lusenaka, ambaye pia ni MCA wangu hapa wa Bukembe West. Sasa kubandu sita na mama mwene na yenge. 1 out of 6. Niliwa Mheshimiwa Lusenaka. Waheshimiwa MCS wenye wako hapa, mawaziri, wageni wa heshima wenye wako hapa, vijana wetu wa second cohort ambao tulichukua 2019 wamefanya mtihani wao wa form 4, wazazi, wanahabari wote, marafiki wote wenye wamekuja hapa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good all the time. Happy New Year. Happy New Year. Mimi leo niliwaita hapa kwa sababu juzi nikiwa Nairobi, results za kidato cha 4 zilitolewa na waziri wa education, na nikapata wachache wakinitumia hizi results za vijana wa Wangamati scholarship program. Na by the way, I have no apologies to anyone calling this program Wycliffe or follow Wangamati scholarship program. I have no apologies. It is well all over. Hata ukienda America wanaita Obama Healthcare. Ukienda hapa Kakamega walikuwa wanaita Oparanya Healthcare. When somebody starts a noble cause, it's always named after that leader. Mimi sijawahi kuzungumza juu ya Lusaka. Lusaka mnaitaka Lusaka Road. Muendeleeni kuita Lusaka Road. Lakini hii mnaita Wangamati scholarship program. Na vile watu walisema, nikasema nije hapa nyumbani, na nikishapata matokeo ya hii form 4 second code nipate nafasi niitoe rasmi, watu wa Bungoma wajue vijana wa second cohort ya Wangamati scholarship program walifanya namna gani. Na leo tuko hapa kwa sababu ya hawa vijana. Tuko hapa kwa sababu ya scholarship program ambaye tulianzisha 2018, group ya kwanza ya kinatakiana. Na mimi nilichukuliwa kama gavana when I was campaigning 2016-2017. Nikasema nikipatiwa nafasi nikuwe gavana wa pili wa jimbo la Bungoma, nitaweka maneno ya masomo mbele. And that is what I did. Msichana mwenye alifanya mimi nikaanza scholarship because my tears came down, ndio huyo msichana Tatiana. Baada ya results za 2017, she performed very well. Na wazazi na walimu wa Bungoma DEB Primary School wakakuja county kwa ofisi yangu, wamebeba Tatiana
na nikasema this year niko naanzisha scholarship program ya kuangalia watoto wenye wanatoka kwa familia hazijiwezi. Mtoto wa mama pima, mtoto wa mama boga, mtoto wa watchman, mtoto wa mama mwenye anauza anafanya tailoring kwa soko. Bora hiyo mtoto wake amepita vizuri, nitapitia nafasi asome kutoka form 1 mpaka form 4. Nilianzisha ama sikuanzisha? 2018 grupu ya kina Tatiana tukachukua watoto karibu 450. Hii group tumechukua watoto karibu 550. 2020 tukachukua watoto karibu 800. 2021 the other year tukachukua watoto 3,000. Mwaka jana nikaongeza tukachukua watoto karibu 8,000. Haja yangu ilikuwa ni kuhakikisha mtoto yoyote ambaye ana nafasi ya kusomea chuo kwa shule apate hiyo nafasi, because there is no better equalizer in life than education. Na nikaanzisha hiyo program. Last year tulicelebrate cohort ya kwanza. Leo nimekuja hapa nataka kutoa results za cohort ya pili ya Wangamati High School, Wangamati Scholarship Program. Wamekuwa kwa high school ya Wangamati. Leo mimi nataka kutoa results za Wangamati. Out of 522 zenye tumepata, watoto 13 wamepata plain A. Bwana Yesu asifiwe. Watoto 72 wamepata A-. Watoto 106 wamepata B+. Watoto 67 wamepata B plain. Watoto 98 wamepata B-. Watoto 120 wamepata C+. Watoto 42 wamepata C plain. Watoto 4 wamepata C-. Out of 522 candidates, watoto wa Wangamati High School, watoto 477 wamepata C+ and above. Kumaanisha the pass rate watoto wenye wanaenda university ni 92%. Hello? First cohort ya kina Tatiana tulipeleka university about I think 84-85%. Lakini saizi tunapeleka watoto 477. Tangu nianzishe hii program tutakuwa tunafikisha watoto wenye tunapeleka university watoto 900 just under 2 years. Hello? Hiyo ni kazi ama ni mchezo? Hello? Wangamati High School watoto wamepata A plain 13. Kamsinga High School ambayo it is our best school in Bungoma here walipata plain A 11. Wetu wakiwa ndani hapa. Lakini sisi tumepata A plain ngapi? 13. Hebu jipigie makofi. A-72. So today mimi nimekuja hapa just to wish you to say first and foremost to the candidates, congratulations for a sterling performance yenye mmefanya and you have made us proud. Ya pili, I want also to wish you all the best. Na mimi mnajua kama wewe msichana wa Kenya haya amesema, I'm very passionate about education. I also got a scholarship. Nikaenda nikasomea Uingereza. Ndio nikarudi hapa watu wakaniona nipatie nafasi nikuwe gavana. So I'm passionate about education. Na nyinyi mna nafasi. I just want to mention 1 or 2 things.
and some of the things I think that Jan has mentioned. Kuwa, never give up. Nimeambia Tatiana kuja hapa ongee because I want to see more students from this program join some of the top universities in the world. Leo mkitoka hapa, enda angalia which organizations can help you to join one of those top universities in the world. Enda angalia, Tatiana amesema one of the organizations. There are so many organizations that can help you. Spend time to look at those organizations and apply to many universities. What Tatiana didn't tell you, she got a full scholarship. Amepata scholarship yenye anaenda Princeton University, pia wanampatia ticket, anarudi anaona mama yake twice a year. Hello? Na najua you guys can do it. I know some of you can go and apply and get admission and get full scholarship. Like even me, I also got a full scholarship to go to City University in the UK. Hello? Sasa mimi nauliza leo mkitoka hapa, the first thing is that go and look at those organizations. The pili, I think there's somebody who mentioned here, even those ones who are going to the local universities, wanaweza kuita course yenye hautaki. I think there's always room to change. So wakikuita a course, don't just assume that's the only course that you can do. If you want to change, you can go and change. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu, which I think is the most important thing, is that in life you can be bright, but bright without discipline you will not go anywhere. Lazima umepita mtihani. There's a book that I'm reading now called Your Ego is Your Biggest Enemy. When you are at the top, always forget how you got there. Hata mimi naangalia nyuma, pia naangalia. So when you are at the top, saizi umepita mtihani, you feel you have arrived. You feel everything is unasahau you have other things to continue climbing. Remember that discipline is important. La nne, don't just focus on academics. Tafuta mambo ingine pia ufanye. There are things that are also important in life. Sitaki kuzungumza mambo mengi, that is just for you. But I want to wish you all the best. Anytime you need some help, mimi niko, unaweza tafuta, ukanipata, and we can always help you. I'll continue being there. I'm now very much involved, or very much in Nairobi. Nakaa Nairobi kidogo, naenda Gajado, narudi, niko Nairobi, hapo. So we will help each other. La mwisho, mimi leo sitaki kuongea maneno ya scholarship ya Bungoma. I think mimi nilifanya kazi miaka 5. And on 25th of August last year, nilienda nikapatiana handover rafiki yangu Mheshimiwa Ken Makela Lusaka, na nikamwambia I will support him, kwa sababu if he wins, Bungoma wins, and all of us want Bungoma to win. Sasa mimi leo watu wanafikiria nataka kuongea maneno ya scholarship. Mimi leo nimekuja hapa to celebrate hii maneno, lakini baadaye nikishajua ni nini inaendelea, because I cannot understand, I don't understand exactly what is going on in the county. Naona watu wanasema tu wametoa 2,400, sijui wengine, sijui ni watoto wa matajiri. Naongoja nione mambo yako namna gani. But I'll give my statement by end of February. I'll issue my proper statement
Waanza understand watu matajiri sijui walitoka wapi. Walisema watapatiana max ya watoto 150 na ambiwa sio wamepeleka 350. Hiyo tutaongelea baadaye. Waacha wenyewe wajikarange wafanye kazi. Wajikarange na mafuta yao. Leo mimi siyakuja hapa kuzungumzia maneno ya scholarship. Wacha gavana afanye kazi yake. Kama yeye anataka kutoa scholarship, wacha itoe. The people of Bungoma si wanaangalia, walimpatia nafasi. Kama anataka kujenga nyumba ya kuishi, basi sawa. Anataka kujenga mabanga nilikuwa nafikiria ni FTC, lakini ameamua anajenga huko, sawa. Hiyo ni mambo ya watu wa Bungoma, walimpatia kura, acha ajenge. Akitaka kujenga akiheshimu miaka 5, sawa. Hata akiishi na mnakadi yote ni sawa. Mambo mengine mimi nitakuja niongelee. Mimi tuna wakati walizungumza juu ya ghost workers, nikaishi statement, wakanyamaza. Nimefurahi leo nimeona minority leader na chief whip wetu Mheshimiwa Mili wakianza sasa kufanya oversight. That is what we want to see. Proper oversight. Na mimi niko nakuja nitaanza kutembea na nyinyi hiyo oversight. Pole pole. Because yeye amepatiwa nafasi kuwa gavana na we want to support him. Yeye aendelee kufanya. Akiamua ati deputy governor aende wajengee kwa shamba ya hospitali Webuye, sawa. Wacha aweke. Hata anaweka deputy governor anaishi kwa shamba ya hospitali. Wacha aweke. Kwa sababu watu wa Bungoma walipigia kura, wacha aweke. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Sasa leo mimi sitaki kuongelea maneno ya scholarship. Hata sijui unasikianga tu kwa radio asubuhi, sijui wametoa watoto 2400, watoto tajiri, sijui nini, wamerudisha milioni 35. Sasa hata mimi nashangaa, lakini wacha tu ngoje. Na bado mambo, hata najua maneno ya health pia tutakuja tuzungumzie. Mnakubaliana na mimi nikuje nizungumzie hiyo maneno baadaye? Hiyo tutakuja tuzungumzie, lakini siku ya leo ni siku ya vijana. Ni siku ya vijana kwa sababu what they have done is a sterling performance, na sisi tumekuja hapa kuwashukuru na kushukuru Mwenyezi Mungu. Wacha nizungumuze, nimeona Jim hapa, wacha nizungumuze kibukusu kidogo. Wewe na wana mzalaze Jim hali anano. Sulu yozi yule bana bana belana. SQL no esese mbugule nafasi na nalanga bana bakolelika ya form 4. Bana ba Wangamati scholarship program. Eko hoti namba 2. Niba kwa 2019 bahole form 4. Balangira nano so that embole Bungoma yosimanye bana bana bahole likali na bariyeni. Esane ngambe ina 2016-2017 na khenja mofsi na wamanani ndaraka mahwake kama somebweni nani ndaraka mahwake kama somebweni balange hoingira mu office omwana Tatiana abereka hole bulai Bungoma DB Primary School becha nende basa sinende bali babu Bungoma DB Primary School bambo balumwana ina amenye nende kuhura nalo mwana kwa anjele screen kanja kwa anja scholarship program tamana mama pima o mama mboga o watchman o mwana yes o Bungoma ino o virebulai anyola nafasi achem high school asome mpaka sasa university. 2018 group ya kwanza kwa bana bana 450
2019 group kwa bana karibu 500, 2020 bana 600, 2021 kwa bana 100 karibu 1500. Last year nakochabukura nakula bana 1800. Naleskelo no endene nebusanga mfubuka lisa mbo babana babirire bano ba last year endene ndechirizazi chabana kubana 522 babana banyole airplane kubana ba Wangamati scholarship program 20 class of 2019 bali bana 13. Bana banyole A- bali 72. Bana banyole B+ bali 106. Bana banyole B plane bali 67. Bana banyole B- bali 98. Bana banyole C+ bali 120. Bana ba C plane 42. Bana ba C- bali 4. Bana 522 babana baliko bacha mu university bali 477. Babana ba 2019 Wangamati scholarship program. Asilimia bali babana 91% baliko bacha se university. Last year babana bachi se university asilimia yabele 82. Hume akasa kibiri kyomen babana ba Wangamati scholarship program baliko bacha university bali 900 baliko bacha se university. Wangamati scholarship program niwenya huloleza kwa hole huriena ekamsinga eli the best school mukaunti wabene the plane 11 lakini kwa wabene the plane 13 Wangamati kupira kwa jida hiyo wako none skelo nukulie de busanga nenya hulola bana befana and congratulations for the sterling performance. Mara, we want to wish you all the best. Gemucha pakasha university. Kuliana nene mwana Tatiana wava klasi ya kwanza kacha pangani kieskanyola kechile bamu bukwila kucha Bristol University America. Yani university eli ndaisana America ye. Nogala Harvard abachola university karibu chine chongene ngarahiye. Nono nenya kuba sima ehula manandi. Congratulations once again and all the best. Kama huwakala kwa Bungoma eski unesana manandi senjakula mama kwa kimena akatao ni chiranano who celebrate performance ya bana. Kama huwakaliyo kama kalinda ulanga sababu barusi kwa bana bali kanebana batajiri harabali sinanu lakini sakala Roma nokumanya exactly sinasikola kata ono kwa balindile bamale process yabwe kulole bakole bariye lakini sene naba ekibabi tarehe 25 mwezi wa 8 nalo meleki webinari kwenda support mheshimiwa Ken Makolsaka na wala nani wewe holeka sumkosi wahola bule Bungoma yachewe abafuza kulasangana ngebana nyababungo hata sezine ndimo nge governor wa weekly for Wangamati ndasangana no horekas nono kwenya endele kukola bantu babungoma sina hekas lakini ne kama alikenyasi scholarship harsi na ulile wakalinya kuomba kwenye governor sawa kama Kenya kuomba kwenye governor hakomba na ulile Kenya kuomba kwa mabanga hakomba na ulile deputy governor kwenye kuomba kwa hospital hebuye hakomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini senya kulola bantu abungome sikelo nani ndeja baadaye kulolelele baada ya miezi 6 serikali ile ile mu office bakubole bantu abungoma ngabela kalange kasi amesera kalange kasi lakini sikelo nebele sikyo bakosi ye babana befwe 2019 cohort over CMAS bakoma manande muendelee kusoma na kamani and we will continue supporting you. Asanteni sana na Mungu awabariki.
Hello? Mimi nilikuwa manano nandi a program ya Equity Bank is still on. You also need to apply. And then Tatiana mutachukua namba because Tatiana first go to Equity Bank program. Tuko na vijana wetu wa last year, I think they're almost 10. So wako kwa Equity Bank, those ones wenye walichukuliwa. So if you got an A, please try and apply to the Equity Bank program, because ukiingia hapo first wanakupatia nafasi, they train you and then they give you kazi, they pay you I think 40,000 Kenya shillings per month. Hello? One thing that you must do, you must be aggressive. Utafute hizo nafasi. We have a few of our students who are on Equity Bank. Kama Ian huyu mwenye kwa top student Siboti yuko kwa Equity Bank hapa. Inaweza lengelonge mai Morgan, you must apply Equity. You have an opportunity to be taken on Equity Bank. Itatoa hizi tabu zote zenye mama hapo nazo kabisa. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Naona kina mama wameamuka na wimbo, wacha tuwape nafasi wacheze kidogo. Asante sana ndugu yangu Kibeti, sikuwa hijua na ujuzi hivi. Asante sana. Naomba wanafunzi tusimame tu, tukuje mbele sisi wote. Naomba tu msikuje mbele, nataka mpiga picha aweze kuchukua picha nyote. Wanafunzi kujeni mbele. Hapo tu. Kindly let's move a bit faster because of time. All students kindly. I also saw student Geoffrey, I saw you. Your Excellency, I want to plead with you if you can join them just to have a photo with them. Naomba Excellency peke yake kwanza, gavana peke yake kwanza, alafu viongozi wengine watakuja. Naona wanafunzi wengine wafupi sana, naomba mkuje mbele. Ule akona kofia taomba utoe. Tafadhali. Tunaelewa nywele ni kama yangu, tunaelewa tu. Naomba utoe kofia kwa heshima tafadhali. Yes. Pia ni mwanafunzi. Songa, simama hapa karibu na msichana mwingine. Photographers na you guide me. Nitaomba MCS wetu na viongozi wenye wako, mawaziri na MCS kindly. Ben tusaidie ili waweze kujipanga. Mheshimiwa Lusenaka, nitaomba usonge karibu na gavana ili flow pia onekane. Mheshimiwa flow onekane.
Thank you. Kama iko hiyo tutabaki hivyo kidogo, nimesahau mtu wa maana sana. Tatiana, unajua tukisema viongozi, wewe pia huko international ungekuwa ushafika kitambo. Na kuomba usimame penye gavana hapo pale. I wish you could just move close to the governor, where the governor is, so that, yes, thank you. Okay, leo Ken nitaomba hiyo wimbo tuweze kuwa celebrate pamoja. Say you can never be the one, but God say, make I tell you, say that you in truth in 1 month, in 1 week, say 2 days, less than that. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song to sing. God is good. Congratulations. Them say that I can never be old. I'll sing that. God is greater than that. We'll come back to with the Lord. Nobody can change His mind. For many years, many ways, I have said His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song to praise. My God is good. Congratulations, we celebrate you. That's why we celebrate the governor, those elected leaders and the leaders within our region. Nataka nimuombe mama aweze tukutuombea ili tuweze kufunga kikao chetu cha siku ya leo na tupeleke mbele za Bwana. Kama uko na sare yoyote iko kichwa ambayo si ya kidini, tutaomba uweze kuitoa. Wacha tuamini na tukuweze kuomba. Baba Mungu, ni wakati mwingine Baba twarudi chini ya miguu yako Baba tukisema ni asanti. Angalia wakati tulipoanza tulikuita Baba katika umati huu. Baba tumeona ukitenda yaliyo makubwa. Tumeona ushuhuda kwa ajili ya watoto wetu. Tumeona ushuhuda kwa ajili ya gavana wetu. Baba tunasema ukazidi Baba kuwapa nguvu na ujasiri wakati wanapoendelea Baba kutafuta haki kwa ajili ya watoto wetu. Mfalme, asante mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Watoto hawa mikononi mwako, wanapoanza hata kwa ajili kutafuta Baba nafasi zao katika university Baba mkononi mwako. Najua ya kwamba utazidi kuwapa kibali jinsi ulivyowapatia wakati walipoanza kutafuta nafasi ya scholarship Bwana. Asante mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Hakuna jambo linaloweza kukushinda Mfalme. Sisi siku ya leo tunakuita kama binadamu Baba, ukajidhihirishe. Asante Mungu, maana wewe ni Baba. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Yale nisiyokuomba Baba ukatuombee machache katika Yesu naomba nikiamini. Amen. Asante mama. Ken utaendelea kidogo, alafu watu wengine wote wacha tupate mwelekeo kidogo kutoka. Wacha tuketini chini kidogo.
alafu tutaorganize transport kidogo, alafu tuone. Keti tu tunakuja. Ken, unaweza endelea kutupia muziki kama bado tunajipanga.